வெல்கம் பேக் மக்களே டு டிஸ்கோ எலிசியம் 20. ஸோ என்னடா நைட் டிஸ்கோ எலிசியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கேம் என் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு பிராண்டிடுச்சு. அதனால தான். ஸோ லெட்ஸ் டூ சம் டிஸ்கோ எலிசியம். இப்போ வேல்ரண்ட் பண்ணுற நிலைமை மனப்பக்குவத்தில் நான் இல்லை. இதை போனால் ரொம்ப காண்டிடுவேன். ஸோ டிஸ்கலேஷன் பண்ணி அந்த 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 துன்பத்தை கொஞ்சம் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா ஸோ மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலாச்சுன்னா இருக்கும்ன்ட்டு வி ஆர் ஆன் டு டிஸ்கலேஷன் பார்ட் 20. இந்த கேம் நான் புஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். த கேம் நீட்ஸ் டு பி புஷ்ட் அப்படின்றது அந்த கேம் சொல்லிடுச்சு நம்மளுக்கு. ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. என்ன நடக்க போகுதுன்றது தெரியாத ஒரு கேம் பார்க்கு டிஸ்கோ எலிசியம். ஸோ பார்ட் 20க்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். வாங்க ட்ரெய்லர் ஃப்ரெண்ட், வாங்க 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 வாங்க. மதியானம் போட்டு இந்த கேம் ஒரு உழுக்கிடுச்சு. நான் தலை இந்நேரம் போட்டிங்கோ. இல்லை, எனக்கு இந்த கேம் போட்டு ரொம்பவே மனசுக்குள்ளே கஷ்டப்படுது. அதனால் இதை தாண்டி ஒரு கேம் ஆட முடியுமான்னு தெரில. எனக்கு அந்த ஆர்வத்தை ஹோல்டு பண்ண முடியல. அது இல்லாமல் நிறைய கேள்விகள் எனக்குள்ள. அதனால் இந்த கேம் பண்ணியே ஆகணும்னு ஒரு ஆசை. ஸோ அதனால தான் என்னால் தாங்க முடியல. இதை தாண்டி நான் இப்போ இந்த நேரத்தை வேறு எந்த கேம் பண்ணாலும் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபீல் பெயினிங் மை ஆர்ட். அதனால தான். ஸோ எதனா ஒன்று நான் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸாக கதை நடந்ததுக்கப்புறம், அதை எண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் போய் பார்த்தாங்களா. அந்த கம்ப்யூட்டர் பார்த்தவங்க வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. வெளில இருக்கவங்க வந்துட்டு இந்த சர்ச் எதுக்கு வேணும்னாங்கன்னா பார்ட்டிக்கு பண்ணுறதுக்காக வேணும்னாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, பார்ட்டி பண்ணுறவங்ககிட்ட பேசணுமே உள்ளே வந்துட்டு அந்த நண்டு மேனும் அப்புறம் வந்துட்டு இவங்கள தான் இருக்காங்க, வேறு யாரும் இல்லை, அந்த ப்ரோக்ராமர் தான் இருக்காங்க, வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஸோ டிஸ்கோ ஆட்கள், அதாவது அந்த மியூசிக் ஆட்களுக்காக அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ப்ரோக்ராமரை போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டோம். ஸோ அப்புறம் அந்த உள்ளே அந்த டிஸ்கோ ஆள் வந்துட்டு அந்த மியூசிக் பேண்ட் உள்ளே வந்துடுச்சு. அவங்க சர்ச்சை டோட்டலாக டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போது இந்த டைமுக்கு இவர் நம்ம மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். இவர் தான் அந்த கொலை நடந்தது பார்த்தவர் இவர் தான். ஸோ அதனால தான் இவன் ஒரு க்யூரியாசிட்டிக்கு தீனி போடும் கேம். ஆமாம், அதனால தான் எனக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த கேமோட இது வந்துட்டு ரொம்பவே பர்சனலாக ரொம்பவே எஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. பர்சனலாக எந்த அளவுக்குன்னா, அந்த கேமோட கேரக்டர் வந்துட்டு இவ்வளோ ஏமாந்துருக்கு, இவ்வளோ வழிகளை தாண்டி வந்துட்டு டெய்லியும் கஷ்டப்பட்டுட்டு அவன் உடம்புல 3 ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. அவன் யாரும் தெரியாமல் அவன் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறானே, ஏமாந்து போகிறானே, அந்த வலி, அந்த வேதனை, அந்த மனசுக்குள்ள அப்படியே வருது எனக்கு. வேறு எதுவும் இல்லை. மனநே வணக்கம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ அதனால தான். ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு இவர் தான் வந்துட்டு தம் அடிச்சுக்கிட்டே அந்த க்ரைம் சீனை பார்த்துருக்காரு. ஸோ இவர் கன்ஃபார்மாக தெரியும். அந்த 8வது பொண்ணு வந்து ரூபின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பட் கூட மேபி அந்த கில்லர் வந்திருக்கலாம், வராமலே இருந்திருக்கலாம். ஸோ அங்கே என்ன நடந்துன்றதை பார்க்கலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட், உடம்பு சரியில்லை, ஃபீவர், கோல்டு, பாடி பெயின் தாங்க முடியல, தூங்க. யூ ஃபவுண்ட் மீ, கண்டுபிடிச்சிட்டு. த மேன் ஆன் த பால்கனி. His slender figure is backlit by city lights. Its distant streets and motorways flashing like diamonds. கேட்டல, நான் ஒர்க்கில் இருக்கேன், ஆஃப்லைனில் பார்க்குறேன். தலை சாரி தலை, இதில் மிஸ் தலை, ஒரு சாரி. பரவாயில்ல, ஒரு எதுக்கு சாரிலாம். நீங்கள் ஒர்க்கு பாருங்கள். ஸ்லெட்டட் ஃபிகர் இஸ் பேக்லிட் பை சிட்டியில். ஓஹோ, அவனை தாண்டி அவனை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சங்கள் இருக்கு. It's distant street motorways flashing like a diamond. அவன் டைமண்ட் மாதிரி மின்னுறாப்ல. It was mine. My friends use it from time to time to visit me. ஒரு கீ பார்த்தோமே நாங்கள் கல்லுக்கு இல்லாத யாருதுன்னு கேட்டேன். அது உந்தான்னு கேட்டால், ஆமாம் அது எந்த தான், என் ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவான் உள்ளே வரத்துக்கு, என்னை பார்க்கறதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. யூஸ் ப்ரோ போய் என்ன ப்ரோ கண்டினியூஸ் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். இல்லை, இந்த கேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு. இந்த கேம் தாண்டி இந்த டைமில் நான் வேலை ரன் பண்ணால் எனக்கு ரேஜ் தான் ஆகும். அது நான் ரேஜ் ஆக விரும்பலை நான். அதனால தான் நான் இந்த கேமே பண்ணிட்டேன். நான் வேலை ரன் பண்ணுற மூலில் எனக்கு நியானும் ஆடுறதுக்கும் தெரியாது. ஸோ அதனால் அந்த வேலை ரெண்டுக்குள்ளே குச்சி நான் இந்த டைமில் நான் ரேஜ் ஆகி ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆக வேணான்னு நான் விட்டுட்டேன். அதனால் இதுவே பண்ணலாம், இது பண்ணால் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா இதுவும் ஒரு ஆசையாக இருக்குது. பிகாஸ் மை ஃப்ரெண்டு யூஸ் இட். அதை தான் அவன் ஃப்ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவான். டைம் டு டைம் அப்பப்போ வரப்போ போது அந்த கல் எடுத்து சாவி போட்டுட்டு வந்து பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான். சம்திங்ஸ் பார்க்க. Are you here to make things right again? நீ வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கீங்க. That's what I am aiming for. Beautiful.
அப்போ ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்றாப்ல. I have some good news for you. உனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் My இருக்கு. Sunday friend is visiting me tonight. இன்னைக்கு I நைட் told வந்து him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் வந்துட்டு ஆல்ரெடி உள்ளே தான் இருக்கான். அதான் உனக்கான நல்ல செய்தி. பை த வே ஐ எம் ரியலி டிக்கிங் த வியூ இயர் பாயிண்ட் த சிட்டி ஸ்கை. That's why I chose this place. அதனால தான் இந்த இடத்த நான் சூஸ் பண்ணேன். Mondays is special, isn't it? பை த வே ஐ எம் ரியலி டிக்கிங் த வியூ இயர். இங்கே வந்து வியூ சூப்பராக இருக்குன்றான். லைக் ஸோ சூஸ் திஸ் பிளேஸ். இட் லுக்ஸ் ஆல்வேஸ் சீக்ரெட் அண்ட் க்ளோயிங் இன் த டார்க். Wait. Suddenly you are digging things? சடனாக தோன்றியா நீ? Why could I want to meet your friend? Trust me, you do. நீ மீட் பண்ணி தான் ஆகணும். Where will I will talk to him. அவன்கிட்ட பேசிட்டு வரேன்ரா. That's nice, but I don't have anything to tell you. Okay. It's my friend you're looking for, not me. அவன் தான் உனக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் எதிர He எனக்கு takes another drag of his unfiltered cigarette அன்ஃபில்டரான சிகரெட் and looks அடிக்கிறான். around. It's getting dark and the அவன் neighboring இன்னொரு windows have பஃப் lit up எடுக்கிறான். அந்த one அன்ஃபில்டர் by சிகரெட்டை. one. Downstairs, Besides, I've got to run. நான் போகணும் he's அப்படின்றான். going to something tells you Run where? To the city. சிட்டிக்கு It's a போகணும். beautiful night. இது நான் அழகான நைட் அப்படின்றான். they will talk again. It's important. something flutters in the corner of the lieutenant's mouth மவுத்தில் as you're saying those words. ஏதோ டக்கு டக்குன்னு ஏதோ வாயில் ஏதோ சொல்கிறான். நான் சொல்கிற மாதிரி We'll பேசுகிறேன். talk. Just not tonight. இன்னைக்கு நைட்டு வேணாம் அப்படின்றான். Take care, alright? ஆஹா, ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் வருது. ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் உருப்படியாக பயன்படுத்துவோம். இப்போதைக்கு வேணாம். வேறு எங்கே தேவையோ அங்கே பயன்படுத்திக்கலாம். And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. அடிக்கடி திரும்பியும் போயிட்டான். அவனோட தீம் மாதிரி அவன் வருவான் போவான். நம்மகிட்ட பேச மாட்டான். ப்ளஸ் லீவிங். ஒய் இஸ் ஆல்வேஸ் லீவிங். Who knows, detective? It's a mystery. அது மிஸ்ட்ரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டான். தேர் இஸ் சம்திங் அபவுட் ஹிம். ஐ ஜஸ்ட் கான்ட் புட் மை ஃபிங்கர்ஸ். Different. என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, அவனை அதை பார்த்து பேசணும்ல. அவன்கிட்ட வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன இருக்குன்றது கேட்குறான். வணக்கம் விம்சமாமா, வணக்கம். ஹீ ஸ்மெல்ஸ் குட். ஒய் ஆன் எர்த் ஹீ ஸ்மெல்ஸ் குட். அதாவது அவன் ஷர்ட்டு வந்துட்டு ஆல்வேஸ் அன்பட்டன். அவன் பட்டன் போடாதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவன் வந்து நல்லா கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. எந்த இதுவாக இருந்தாலுமே லைக் டாக்கிங் டு ஹிம். அவன்கிட்ட பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றப்பல there is just something so mysterious about the way he talked and moves. அவன் பேசிட்டு போனது. ஆமாம், Something so mysterious about the way he talks. ஓகே. அவன் பேசுனதே ஒரு மாதிரி வினோதமாக இருக்குன்னு நான் சொன்னதுக்கு ஆமாம், வெரி Very. ஆமாம். He's barely holding. Come on, detective. Let's go. கமாண்ட் டிடெக்டிவ் உள்ளே போகலாம் வா. Witness to interview. உள்ளே வந்து ஒரு His பொட்டன்ஷியல். Sunday friend. அவன் சண்டே ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி என்னடா அவங்ககிட்ட இருக்கு? இவன் கிட்ட இல்லை, அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு? ஓகே ரைட்டு. இவ்வளோ பெரிய ஊடு, இவ்வளோ பெரிய ஊடு. இல்லை என்ன இருக்கு முதல்ல? என்னது அது? என்னது? ஓகே, நிறைய விஷயம் இருக்குது. சோக்கடி அப்படின்ற பாட்டு. ஓஹோ, எம்டி ஆஸ்ட்ரே. ஆஸ்ட்ரே எம்டியாக இருக்கப்போ அவன் தம் அடிக்க மாட்டான். பிளேயர்ஸ் ஆஃப் அன்கிரவுண்டட். ஓகே, என்னண்ணே தம்மு கூட அடிக்க மாட்டேன். ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கியே. இவன் எதுக்கு நம்மளை பார்க்கணும்? நியாயமா நம்ம தான் இவனை பார்க்கணும்னு சொல்லலாம். இவன் நம்மளை பார்க்கணுன்றான். அதான் லாஜிக்கே புரியல எனக்கு. என்னவா இருக்கும்? அப்படி என் மனம் தாங்காதரா. இதுக்கு மேலே இந்த கேமில் 1008 ட்விஸ்ட் கொடுத்து என் நெஞ்சில் ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சிட்டிங்கடா. போய் சேர்ந்துட போகிறேன்டா நான். சத்தியமாக நல்ல முடியும். ஆல்ரெடி நான் அந்த கேரக்டராகவே மாறிட்டேன். இதுக்கு மேலே ஆஃபீஸர் ஆஃப் ரெவஷல் ஷெல் மலேசியா அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் கேஷுவல் ட்ரெஸ் போட்டுருக்கான். நம்ம தான் கூப்பிட்றான் ஆஃபீஸர்னு. His hands are clean. அவன் கை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது. This is a man who knows the importance of appearance. அவனோட அப்பியரன்ஸை பற்றி அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு அதாவது டீசெண்டான ஒரு ஆளுன்றப்பல. My name is Charles Vildrouin and I am an official with the coalition government. அத்தி I work for the Institute of Price Stability on assignment from Sur la Clé. எனக்கு சத்தியமாக இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு மைல்டு ஹார்ட் அட்டாக் ரொம்ப. ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு பயந்துக்கிட்டு தான் அந்த மேலே இருக்க பொண்ணு வந்துட்டு வெளில வராமல் இருந்தது. இவன் எதுக்கு இவன் கூட தொடர்பில் இருக்கான்? அதுவும் எதுக்கு இவன் அன்றைக்கி நைட்டு இங்கே இருந்தான்னு எனக்கு புரியல. எனக்கு புரியலையே. ஏன் இவன் வந்துட்டு இங்கே இவன் கூட இருக்கணும்? அதுவும் ஏன் ரெவர்சல்குள்ளே இவன் வரணும்? லாஜிக்கே இடிக்குதே. இது இவன் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. I work for the Institute of Press Assignment from. Okay. I heard you talking to my friend outside. என் ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருந்தான்னு நினச்சேன். ரொம்ப நல்லது. Super.
I am here to assist you நான் உன்னை with அசிஸ்ட் any பண்ணுறதுக்காக இருக்கேன். Hanging? What a drag. He seems like a cultured gentleman. ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்டில்மேன் மாதிரி இருக்காரு சார் பார்த்தீங்கன்னா. Should ask him about, okay, point at the bed before we go on. Hear about this wonderful canopy. Okay. Oh yes, my friend has a great eye for these things. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் உனக்கு பாப்பான். It's a mystery. இது ஒரு வினோதமான மிஸ்ட்ரி. சிரிக்கிறான். I believe they call this type of frame industrial. It's very comfy. ஓகே. நம்மக்கிட்ட கேட்குறோம். நம்ம அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஒண்டர்ஃபுல் கெனாப்பியை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு. என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பெரிய கண்ணு வச்சுருப்பான். ஆனால் வந்துட்டு அவன் அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டான். பட் அது ஒரு ஒத்துக்காமல் இருப்பான். ஆனாலும் அது மேலே பெரிய கண்ணு வச்சுருப்பான். அது பார்க்கவே வினோதமாக இருக்குது அப்படின்னு சிரிக்கிறான். They call this type of frame is இண்டஸ்ட்ரியல்னு சொல்கிறான். ஓகே, இட்ஸ் வெரி That's really all I can tell you about it. அதை பற்றி அவ்வளோதான் சொல்ல முடியாது அப்படின்றான். The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. Okay, you actually witnessed Elysium. I'm sorry to say I did. No. என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க, ஆனால் நான் அதை பார்த்தேன் அப்படின்றான். He didn't see the hanging. He saw a little show staged by the Hardys. Let him talk. இது என்னடா மானங்கெட்ட மூளையா இருக்கு. He did not see the hanging. He saw the little show staged by the Hardys. பிகாஸ் அது ட்ராமா தானே. ஆக்சுவலி அந்த 7 பேருமே ஒருத்தவங்க சொல்லி பண்ணாங்க தானே. அது கொலை கிடையாது தானே. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம மூளை வந்து லாஜிக்கலாக பேசலாம். லெட் ஹிம் டாக். ஹி மே நோ மோர் தென் யூனிஸ் கேஸ் டைம் ஃப்ரம் த பிகினிங் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். இஸ் இட் பிகாஸ் யூ டிட்? Because I did it? He's clearly not a man accustomed to being spoken to in that manner, let alone to being accused of murder. I apologize, I misspoke. I mean, Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. நான் மன்னிச்சுக்கங்க, தெரியாதனமா நீங்க தான் கொலை பண்ணேன்னு சொல்லிட்டேன். பட் சொல்லுங்க, என்ன பார்த்தீங்க? ஆஃபீஸர், அது ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி சொல்கிறதுன்றது. வாட் ஐ saw that night, அந்த இரவு நான் பார்த்தது. இட் வாஸ் surreal to me, like a play. ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு He holds out his hands and blossoms his fingers. கைகளை like a drama teacher setting the scene. ஓகே, அந்த ட்ராமா டீச்சர் மாதிரி, அதாவது ஒரு ட்ராமா எப்படி ஒருத்தன் கோஆர்டினேட் பண்ணி கோரியோகிராஃப் பண்ணி பண்ணுவானோ அது மாதிரி சொல்கிறானா. என்ன மீன் பண்ணுறீங்க இது மூலிமா? ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு ப்ளே பண்ணுற மாதிரியா? ரொம்ப வினோதம் அது. ஓகே, அது நடக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கா வந்தாங்க. And then I saw all the surrounding windows go dead one by one. அவங்க பண்றத பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு விண்டோவும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மூட ஆரம்பிச்சிச்சான். That's when I understood I should not be seeing this. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது நான் பார்க்க கூடாதுன்னு. That lines up with previous testimony, doesn't it? Well done, detective. Okay. Okay, sir, I think we got the picture. Anything else? Only that there were about 8 or 10. I couldn't make out anything. It was so dark. ரொம்ப டார்க்கா இருந்தது. It was quiet. ரொம்ப குவைட்டாவும் இருந்தது. Quietest lynching I've ever heard of, let alone heard. Oh. But I suspect you knew that already. I can't say I'm surprised. The fine reputation of the men and women serving in the RCM is well deserved. நான் என்ன சந்தேகப்படுறேன்னா, you know that already. I can't say I am surprised. நான் சர்ப்ரைஸ் வேந்து பார்க்குறேன்னு நினைக்கல. The fine reputation of the men and women serving in the RCM is well deserved. எட்டுலேருந்து 10 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ஐ குட் நாட் மேக் அவுட், ஏன்னா கரெக்டாக சொல்ல முடியாது, எனக்கு வீட்டில் இருந்தாங்க. தட் இட் வாஸ் குவைட், அது அமைதியாகவும் இருந்தது. இஸ் ஏ ஸ்மூத்திங் இஸ் சார். முடியை தொட்டுக்கிட்டே சொல்லலாம், அது முடியை கோதி விடுவாங்கள்ல. லின்ச்சிங் ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப். அது குவைட்டஸ்ட் லின்ச்சிங் ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஏன்னா டெட் பாடியை தான் அவங்க மாட்டி விட்டானுங்க. பட் ஐ சஸ்பெக்ட் யூ நோ தட் ஆல்ரெடி. ஐ கான் சே ஐ எம் சர்ப்ரைஸ். த ஃபைன் ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த மென் அண்ட் உமன் சர்விங் இன் த RCM இஸ் வெல் டிசர்வ்டு. ஓகே, what an official like you are doing in Martinez. Okay. The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. So coalition உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கும்போது, coalition வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நான் வந்து இண்டெக்ஸுங்கிற தூக்கி சொல்கிறேன். இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் அ கில்லர். ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ், அது பிளாக்கிங் நார்மல் எக்கனாமியோட நார்மல் சர்க்குலேஷன் அது பாதிக்குது. அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. ஸோ எக்கனாமி வந்து இம்பேக்ட் பண்ணுது இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியை. ஸோ அதனால தான் அது வந்துட்டு இஸ் ஒய் இட் ரெக்வயர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஓவர்சைட். அது மேற்பார்வை பார்க்க வேண்டியது இருக்குதுன்றாங்க. ஸோ யுவர் சம் கைண்ட் ஓகே, talk about something else. Whatever you wish, officer. Can you tell me about it? My friend,
My friend is a good young man. ஒரு நல்ல young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. அவனுக்கு லைஃப் வந்து ரொம்ப But he ஈஸியா இல்ல. understands the importance of education. எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் He has புரிஞ்சுக்கிட்டான். taken his future into his own hands. அவன் கையில and that's எடுத்துட்டான். all that matters. அதுதான் இப்போ எல்லாமே வாட்ஸ் கேட்றா. Kedra is a candidate member of APIS. EPIS ஓட கேண்டிடேட் மெம்பரா? Between you and me, their potential membership is a more contentious issue. Contentious. What do you mean? That it's never going to happen. They enter negotiations in 21. அவங்க and it's been negotiation 21 pending வந்தாங்க. ever since. இன்னும் பெண்டிங்ல தான் இருக்குடா. What is EPIS thing you kept EPIS is a very special program developed by the moral intern to ஓ support அது certain மொராட்டனால oksbi டெவலப் பண்ண regulations. விஷயம். It began as a unified system of weights and measures. ஓ which ஹீட் அண்ட் proved to be a மெஷர்ஸ்க்கோட wild யூனிஃபைட் success. சிஸ்டம் அது. Nothing but kilograms and centimeters as far as the eye can see. ஓகே. God, yes. It was such a wild success that we expanded it into an economic union for the processing of steel. இப்போ அதுதான் நாங்க வந்துட்டு புது எக்கனாமிக் யூனியனை யூஸ் பண்ணி ஸ்டீலை ப்ராசஸ் பண்ண யூஸ் The பண்ணோம். moral intern feels emboldened by this success. ஓஹோ. Emboldened to take EPIS to the next level. அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்களா? டியூட் என்ன தலைவரே, வேற வழி தெரியல தலைவரே, மனசு போட்டு பிராண்ட் அடிச்சு வலிக்குது நண்பா, வலிக்குது. அதனாலதான். Why? It stands for progress and stability, like the moral intern as a whole. Okay, but likely what does it stands for? Why it stands for progress? Progressக்கும் ஒரு stability இருக்காங்க. A supranational political alliance. Oh. The United States of Occident. Okay, is it going to be like the You mean Revachol? Revachol மாதிரியா? No, it's going to have. அது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் டெமோக்ரஸி இருக்குமா? It's one day going to be. ஒரு நாள் இருக்கலாம் அப்படினா. Except that candidate members never become full. No. Candidate member full member ஆக முடியாது. do become members. No candidate become Why do we become. even have the whole system Oh, in place candidate if they don't? member ஆகலாமா? Okay. It just takes time. பாலிடிக்ஸ் பத்தி But we பேசலாம். were talking about my friend here. I'm all ears. A moment. Do you have everything you need from me? எல்லாமே இருக்கா? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. நீ போனதுக்கு அப்புறம் பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Hold on, why can't talk like I am not going anywhere. Just want to talk. அவ்வளவுதானா? இல்லையே. Hold on. It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local. என்ன மாதிரி ஆள் வந்து இந்த மாதிரி மர்டர் பத்தி விஷயங்கள் பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப And கஷ்டம். I'm pressed for time. எண்டிங் இதுக்கு போடல. After you leave, I should be எண்டிங் leaving as well. இதுக்கு போடல. That's Ending not the ஆகுமா reason நினைக்கிற? so apprehensive. Men in his டைட்டில்ல position shouldn't be seen ஆயிடும் torturing நன்றியா an தெரியல. underprivileged young எனக்கு man's அந்த மனதைரியம் இல்லை apartment in தம்பி. the middle of the night. எண்டிங் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, பட் இன்னைக்கான்னு தெரியல. மேபி ஆகலாம். தட்ஸ் நாட் பட் அந்த மனதைரியம் எனக்கு இல்லை போகிறதுக்கு. தட்ஸ் நாட் த ரியல் ரீசன் மென் இன் இஸ் பொசிஷன். திஸ் கேம்ஸ் அப்படியே பட்டு நெஞ்சில் இருக்க வெயினை போட்டு பிடிங்கி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. தட்ஸ் ஃபார் த ஹெட்ஸ் அப். பட் மை ஒர்க் இஸ் டன். Of course. இல்லை ஏதோ மிஸ் அவுட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட. கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் சாங் ஓகே. இவன்கிட்ட ஏதோ பேசணுங்க. சால்வ் த எக் பசில். Actually determine where the shot came from. அது கஷ்டம். நீ வந்து திரும்பி வரதான் பேச Was மறந்துடுமா? there anything else? I'm sorry to. He didn't see the hanging. Shot from the beginning. Officer, it's. He holds What do you mean, like in a play? It was. இல்லை ஆல்ரெடி சொன்னது அது. That lines up with. Only Okay. that's it, but I suspect you knew Miss that. பண்ணது எதனா Of இருக்கா? course. I'm glad I. இதை மிஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இவன்ட்டு வந்து நான். ஓல்டு ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம். வெளில வாங்க. டே வெளில வாடா, கன்னை பற்றி பேசணும்டா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு. இப்போ கன்னை பற்றி பேசிட்டு ஸோ அவன்கிட்ட ரூபியோட இடத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அங்கே போகிறோம். ஒரு 2 to 3 hours இந்த கேம் விளையாண்டு அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். பட் தெரில. இன்னும் வாட் இல்லை அப்போ மனதை எல்லாரும் ஒரு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. நெஞ்சு வெடிக்கிற மாதிரி ட்விஸ்ட் கூட வரலாம். Come on, Samurai, we are city to burn. என்னத்த சொல்ல? Yes. ஒன்றும் இவனை நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியல. சட்டி நான் ஏன்னா வெளில போகணும், உங்ககிட்ட பேச வரல.
ஸோ என்கிட்ட பேசியாச்சு. ஸோ இந்த டாஸ்க்கும் ஓவர். ஸோ அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு கன்று மட்டும் வாங்கிட்டா போதும், மற்றபடி எதுவுமே நமக்கு தேவை கிடையாது. என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு புரியல, ரொம்ப வேதனையாக உள்ளது. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் என்ன நடக்கும்ன்றது நினச்சாலே ஒரு மாதிரி இருக்குது. எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன். ஓகே, ஃபிஷ் மார்க்கெட் இல்லையா? சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன், அதாவது எனக்கும் தோணுது. மத்தியானம் வந்து டுஸ்ட்டுக்கே எல்லோரும் நம்மளை ஏமாத்துறாங்கன்னு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. இப்படி ஏமாத்துறீங்களாடா அப்படின்ற மாதிரி இந்த கேமில் கேரக்டர்ஸ்லாம் ஏமாத்துறீங்களேன்னு இல்லையே. கையில் எதனா வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஓடுறான். இல்லை அப்படியும் ஒரு மாதிரி ஓடுறேன். ஃபாஸ்ட்டாக விளையாண்டா பண்ண முடியல இப்போ என்னால். ஓ மை காட், சீக்கிரம் 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 சீக்கிரம். அவன் 2 மணி நேரம் தான் வெயிட் பண்ணுவான் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் இருக்கவன். கமாட் 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 கமாட். ஐயோ அது என்ன 2 மணி. ஓ someone has been running around the side. I'm pretending 10 20 ஐயோ. I am a soft-hearted person. இது எப்படி போடனே மறந்துட்டேனே. I am just confused again. இப்படி நீங்கள் தான் காணோம். ரைட்ரா, டைம் ஆயிடுச்சுன்னு போயிட்டானா? நைட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி, நம்ம தூங்க வேண்டிய டைம் இது. ஸோ மெனி அசைன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட். ஓ மை காட், இட்ஸ் டூ பேட். உங்களுக்கும் புண்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்களா? ஸோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ கிராப் யுவர் சீட்ஸ், யூ எண்ட் அப் இன் த மோஸ்ட் ட்ராஜெட்டிக் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்டோரி. ஆமே நம்ம பண்ண வேலை தான். இந்த கதையை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு மன தைரியம் இருக்குமானே தெரியல. அம்மா புண்படுத்திகிட்டே இருக்காங்க. இந்த அக்கா தானா ஆக்சுவலி? அவன் எங்கே மென்ஷன் பண்ண அந்த கதை? Someone being running around with your side on pretending to be a whole supply. You must be meter near the old fish market. Old fish market. You are here. கரெக்டாக தான் இருக்கேன். இவளா நீயா பேசியது என்ன? The sea is going to calm down soon. I can feel it. கண்களிலே கடைசியில் இவனுக்கு வர எதனா எனக்கு தெரியல என்ன எண்டிங் இருக்கும்னு. ஏன்னா வந்து எனக்கு தெரியும் ஒரு விதமான ஒரு பேட்டர்னில் நான் யோசிக்கிறேன். அந்த விதத்தில் யோசிச்சேன்னா இட் இஸ் ஸோ அர்த்திங் அந்த மாதிரி இருக்குது கடைசியில். ஏன்னா நான் சும்மா ஒரு ரிவ்யூ பார்க்கும்போது ஒருத்தர் அழுது இருக்கிறதெல்லாம் போடுறான். ரைட்ரா, மனசு தாங்காதுரா. இந்த பாட்டிமாவா? பாட்டிமா, The old woman. இந்த பாட்டிமா கிட்ட ஆல்ரெடி நம்ம பேசேன். Yes, my suggestion is a lullaby my mother used. Yes. இவனும் கிடையாது. இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் வேறு யார் தாண்டா இருக்கீங்க? வேர் த கன் ஷுட் பி, வேர் த கன் ஷுட் பி, வேர் த கன் ஷுட் பி. இங்கே அந்த கன் இருக்கணும். கமான் கமான். 2 to 3 things கைஸ். அந்த 3 நம்ம ஒன்று மிஸ் பண்ணாலுமே கவலைப்படாதீங்க. நம்ம இன்னொரு வேலை கதைக்குள்ளே பூந்துட்டு போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பிக்கஸ்ட் ட்விஸ்ட் எதை நோக்கி பயணிக்கலாம். இருட்டு அறையில் உண்மை வரையில் அச்ச புள்ள கண்ணு ரெண்டு லைஃப் இஸ் a scam. Yeah bro. Oh my god, what on hellra அது? இவன் நம்ம கண்ணு வச்சிருக்கா. put your hands, can see them. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Right now. என்னடா ஆச்சு? Scavenged, but இவதான் நம்ம கண்ணு வச்சிருக்கா. protrude from her back. The flickering light show reveals a gun. அந்த கண்ணுக்கு தெரியுது. Shaking. Her hand is trembling from some sort of neurodegenerative. பொண்ணா இது? சொக்கா போட்டிருக்கேடி. Madam, please drop the firearm immediately. டே மனம் தாங்காதடா. எதனா பண்ணிடாதீங்கடா. டே வேணாண்டா. We
Something's very வேணாண்டா wrong. இந்த கேரக்டர் ரொம்ப She's க்ளோஸ்ரா completely out of விட்டுருங்கடா. control. நான் வாழ்ந்துட்டேன் அந்த கேரக்டரா. எதனா பண்ணிக்கினே வச்சிடாதீங்கடா. தாங்காதடா. கண்ணில் தண்ணி முட்டுதுடா. should not be here. Something very wrong with her. Okay. Razer and Elysium. Yeah, மச்சான் யார்டா அவன்? Wait. What should we do? This is bad. Getting your weapon back is the priority. We can't have an unhinged civilian running ஒரு இந்த around மாதிரி with சிவிலியன் வச்சுக்கிட்டு Comply, or I will not failure to comply. Her eyes bulge with terror. ஐயோ கம்முனு ஏரியா நார்மலா ஏரியா அப்படின்னு சொன்னா அந்த மூதேவியில் ஆஃபீஸர் அண்டர் ட்ரெஸ் அன்னது அண்டர் ட்ரெஸ்ஸா வரபோது ஏதோ பேசுது. ஒரு ஐ பல்ஜு வித் டெரர். ஓகே கொடுறமா. I am the police. ஏமா நீடு யூ டு Don't கம். move. Don't move. Hands on your head. Lateral vascular neck restraint. மேம் கொஞ்சம் பேசணும், கொஞ்சம் நார்மலாக ஆகுது. லேட்டரல் வாஸ்குலரா நெக்கு ரெசிஸ்டன்ட் என்னடி பேசுகிற? கிரிட்டிக்கல் ரெடியூசிங் பிளட் ப்ரெஷர் பண்ணுற கிறுக்கலாக Be இருப்பா. careful, detective. Don't do anything that might set her off. ஓகே Situation அவ is காண்டாரம். bad. Calm yourself. இப்போதான்டா நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒரு ஐடியாவில் வந்தேன். You'll have to go for the guns sooner or later. Perhaps you can learn crucial facts before you do. கமான் கடவுளே எதுவும் ஆயிடக்கூடாது, காப்பாத்து ப்ளீஸ். Alright, here's how we do it. As soon as that gun isn't pointed at you again, you dash right. Then immediately close the distance. ஓகே நம்ம கிட்ட போயிட்டு அந்த கண்ணை பிடிங்கி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். No, that won't be necessary. Eh? Look closer. ஆல்ரெடி here is how we do it. As soon as the gun is not உன்னோக்கு இந்த கன் பாயிண்ட் பண்ணல, நீ ரைட் பக்கம் டேஷ் பண்ணி இம்மிடியட்டாக க்ளோஸில் போயிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வழியாக கிராப் பண்ணிடுறாப்புல. ஆனால் அது பண்ண மாட்டான். நோ தட் ஓன்ட் மீன் அது நெசசரியாக இருக்கா. லுக் க்ளோஸ் த கன் 3 barrels red and blue light shining through it. It's not loaded இல்லையா கிங்? Huh? My God, I think you're right. ஆமாம் நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான். கன் இஸ் நாட் லோடட். கன் லோடல் இல்லைம்மா, கன்று கொடுமா. அரை பைத்தியம். கன் லோடல் இல்லடி, குடு. This isn't police issue. அதை சுடவே இல்லை, குடு. Police weapons have bullets. போலீஸ் ஐயோ பைத்தியம். ஓனர் நான், புல்லட் இல்லை, குடு. ஆ என்னது இது? ஸ்கேம் பண்ணியிருக்கேன் நான், குடு. Police guns always have bullets. நான் கீழே போட்டா What is this? ஃபீல் பண்ணுறியா? Why did you sell me this? Why did you sell me this? வாங்கினது பான் ஷாப் போகிறேன் கிட்ட Grab கேட்குது the என்கிட்ட. gun. Right. No one ever cares anymore. No one ever. They treat me like this. எதுக்குமா நீ பழுவுற? நோ ஒன் எவர் கேர்ஸ். நம்ம யாருமே என்னை பார்த்து கவலைப்பட மாட்டாங்களா? வாய்ஸ் இஸ் க்ரோனிங் ஃபெயிண்டட். அழுவாதுமா அழுவாது. Don't worry. We need to figure out what to do with her now. You figure out what to do with her. Nobody's ever around. அழுவாதம்மா. Nobody ever comes. சரி to சரி visit சரி. me. என்ன ஐயோ நோபடி எவர் அரவுண்ட். ஐயோ வயசான காலத்தில் எதுக்குமா உனக்கு இந்த கண்ணெல்லாம்? வெரி சார் திஸ் இஸ் அவர் லைஃப் டைம் டாக்டர். Her scratched skin is warm to the touch, but the person inside doesn't even know you're there. அங்கே இருக்குன்னு கூட தெரியல. நம்ம சொல்கிறோம் ஐயோ அரசலாம் பண்ணானா. She's in a stupor. I've seen this before. இது ஸ்டூப்பரில் இருக்கா? For how long? Could be days when they get like this. ஓ ஸ்டூப்பர் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகும். அது மாதிரி வெளில வருது ட்ரக் மாதிரி நினைக்கிறேன். ஓகே பட் ஒய் வாஸ் ஷி? Honestly, I don't know. எனக்கு தெரியல. Dementia, probably. Dementia and Channel 8. Honestly, I don't know. Dementia, probably lowers his voice. Okay. Yes, this is what happens when you listen to somebody. There's a bit more to this than that. அதை விட இது அதிகமாகவே இருக்குன்றா. There's a bit more than that. அதோட should we arrest her? I don't think there's any need for that. அதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ண In her தேவையில்ல current நினைக்கிறேன். state, and without the gun, she isn't really a threat to anyone. கண்ணு இல்லாததுக்கும் We பிரச்சனை. could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers. ஸோ ரைட்டர்ஸ் பண்ணால் We need to சொல்லலான்றா. know her family. They might even know our family. Okay. Wait, I was really hoping I can give her one of the station call slips. That would just be a waste of paper. Okay. I mean, look at her. She's not going to respond to a station slip. Okay. Then we can ask him. But I think we are done here. for ரைட்டர்ஸ் now. கிட்ட சொல்லிடலான்றா. Let's head out. பட் ஐ திங்க் we are done for now. Let's get out. Please leave the radio on. ஏம்மா Reflex to what?
ரேடியோ She நான் ஆன் பண்ணி விட்டு stands போகணுமா? motionless, ரேடியோ தான் வாங்கி just a கொடுத்துருப்பேன். heap of clothes They and stand flashes motionless, there. just a heap of Maybe if you search her once. ரைட்டு. RD on the pics. Ask the writers RD to take care of the pics. Super. என்ன எல்லா வாட்டி காசு எடுத்தாலும் வருது. இவதான் வந்து காசு போட்டு போகிறாலும் நைட்லாம். உடம்ப பார்த்துக்க தாய். Take care. Miss you. The woman stands is one of those things, police car. She doesn't even flinch. Oh, is that yours? அதுவும் தான். The lieutenant nods. The old woman doesn't react. சரி ரைட்டுமா. கேப்பும் கிடச்சிருச்சு, எல்லாமே கிடச்சிருச்சுப்பா நம்மள்ட்ட. போலீஸாவே மாறிட்டேன் நான். நம்ம கன்னு எங்கடா? நம்ம கன்னு கன்னுங்கடா. கன் நம்மளோட தான். நம்மகிட்ட ஃப்ரெண்டு கன் இருக்கே. நல்லா இருமா. யாரா போய் தடியாக பொழைச்சிக்கோப்பா. நல்லா இருப்ப போபா. லேட்டாக வந்து மாட்டிக்கிட்டே தாய். என்ன விட மாட்டேது. ஓகே நைஸ். நான் வேற நினச்சிட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலி. பட் அது வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு. I never thought this will happen. What happened is happened. Okay. You see, I once brought a slogan What used is to this? Looks like tomorrow never came. சரி நம்ம போய் தூங்குறது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஏன்னா வந்து நைட் ஆகிடுச்சு. we have completed the boost task what we have been given. ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ let's go for a sleep. a bit of sleep. உறக்கம் வேண்டும் 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 உறக்கம் வேண்டும். So let's get some couple of sleep. Maybe this is the last day we are sleeping in Martinez. ஒரே குசும்பு. அவ்வளோதான் நடக்காதுன்னு நம்ப வேண்டியதான். எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ சிந்து. ஓகே அவட்ட சொல்லிட்டு போயிடுவோம்மா. இங்கே தானே வரான் பக்கத்துக்காரன். It's you again. What is it? Please. A sudden Yes. flash of lightning in Yes, your yes, neocortex. yes. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, இப்போ நம்ம ரூபி இருக்க இடத்த கண்டுபிடிச்சாச்சு. all channeled into a single thought. Sudden flash of light in your necrotics. The hostel cafeteria is lit by its place. நம்ம வந்து புத்துணர்ச்சி ஆயிட்டோமா. So why are you sure? Why are you so sure Ruby did not off him? Okay. So that's what you were squinting at. அதனால தான் ஸ்குவிட் பண்ணிட்டேன் கரெக்ட்டா. Trying to come up with a theory. ஒரு தியரியோட வர. That yeah, he was cobbling together shit. Okay. So he could put her away. It's RCM 101. அவ RCM. Oh, he was cobbling together. என்னத்த சொல்றது? Well, let old Titus set your mind at ease then. She didn't do it. She was here all night. அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா இங்க தான் இருந்தா. Sunday night 11:30 to 12:15. She was here all that time. இங்க ஃபுல்லா இங்க தான் இருந்தாரா 11:30 to 12:15? Yeah, with us, drinking, near the stage there. அவ வந்துட்டு குடிச்சிட்டு இருந்தாலாம். போவே இல்லை எங்கேயும். No. That's a lie. அது போய். No, you know that's not the case. She was with you all the time. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. Just an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is. Drug தான் கடந்து இருக்கா. And just because she was gone for பாத்தீங்களா already she took up magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. Okay, all right. அவ வந்து நடுவுல போனா பாத்ரூம் கூட போகாமலாம் இல்லை. நடுவுல போனா ஒரு லாரி ஆப்ரேஷனுக்காக போனா. அப்போ வந்துட்டு we are not getting அது என்ன மாதிரி லாரி எடுத்துகிட்டு எங்கே போனான்லாம் சொல்ல முடியாதுனால just cause she was gone for 5 minutes 5 நிமிஷத்துக்காக போயிருக்கா doesn't mean she magically got to the roof. அதுக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து திடீர்னு மேஜிக்கலாக ரூஃபுக்கு போய் சுட்டுருப்பாலாம் கிடையாது. it taps on his temple.
அவ ட்ரக் எடுத்திருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பட் ஆனா அவ சுட்டிருக்கான்றது கன்ஃபார்ம் He's ஆகல been through it. That means he's suspected her too. அவளையும் சஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கான் அவன் Alright, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. அந்த ரூஃப்ல வச்சு பார்ப்போம். Would you agree the shot came from the roof, right? Why not? அங்கடா You can't draw a straight line into Clausia's window. கிளாஸியஸோட விண்டோஸ்ல டைரக்டா ஒரு லைன் டிரா பண்ணலாம். நீ Not from what I know about Martinez. நீ டைரக்டா அங்க லைன் டிரா பண்ணி பார்த்தாலே எங்க இருந்து ஷாட் வந்திருக்குன்ற மாதிரி நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்ன்றான் டைட்டஸ். Maybe from the coast. கோஸ்ட்ல இருந்து வந்திருக்கலாம். Like I said, I've been too busy dealing with you idiots. உங்கள மாதிரி இடியட்ஸ் வந்து டீல் பண்றதால நான் பார்க்கல. I don't think it was a sniper. It was close up. க்ளோஸ்ல இருந்து அடிச்சிருக்கான்றான். ஸோ ஸ்னைப்பர் மூலமா சுடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, க்ளோஸ் கால் அப்படின்றான். there is 72% chance that the bullet came from the roof. ரூஃப்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? லேப்ல இருக்கவங்களோட கண்டுபிடிச்சியா? Definitely lie. அது ஒரு பொய் தான். The truth is not credible. No, you can't. I know what you did here on the weekend. நிவிகல் என்ன பண்ணது? Dog. What they நீ say நீ அப்படி பண்ண was முடியாது. ஒரு நீ science அனலைஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க You're a முடியாது. madman. தெரியும் பீப்புள் பேசுனாங்க உன்னை பத்தி. வாட் தே சே டஸ் நாட் சவுண்ட் லைக் எ சயின்ஸ் கார். யூ ஆர் மேட்மேன். நீ பைத்தியக்காரன். Those numbers were an ass pull, man. Yeah, and they don't put hair on the roof either. It's just mambo jambo. He hasn't got shit. Okay, a skills to climb the outer wall like a spider. Garbage. It wasn't a Sambo artist called. I've been doing this for 10 10 வருஷம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் யாரும் வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. It's never a Sambo fighter, and it's never a bullet-bending sniper. Okay. அப்புறம் Ghost. It's never a ghost either. கோஸ்ட் கூட கிடையாதுல. Okay, there is secret route in the kitchen. Let's use it to How அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான். அப்படியே ஒரு சீக்கிரட்டான பாத்து பற்றி தெரியாத மாதிரி கேட்குறான். த்ரூ வாட் லுக்ஸ் லைக் அன் அபண்டன்ட் பின்பல். People say there அங்கே பின்பால் ஆர்கேட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. sometime before. ஹாஸ்டலுக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. What was it called? The East Delta Pinball Arcade. அவன் இரும்புறான். ஈஸ்ட் டெல்டா பின்பால் ஆர்கேட் பேங்க்ரப்ட் ஆயிடுச்சு. How'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator for that matter. இருக்கு. The elevator is outside the building. அவன் வந்து என்ன சொல்றான்னா ஸ்டேர்கேஸ் இல்ல எலிவேட்டர் இல்ல எப்படி போயிருப்பா அப்படின்னா எலிவேட்டர் வெளில இருக்கு. The building it's an old dump waiter used for moving pinball machines on down அப்படினா good one. Thank you. The lieutenant is glad he got the floor plan right there. கரெக்ட்டா அந்த ஃப்ளோர் பண்ண பிடிச்சு பேசிட்டான். From there floor is straight to the roof. Ruby could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. ஆமா ஒரு 7 நிமிஷத்துல இது பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்றான். That's quite the theory. அது ஒரு நல்லது. Have a look at that secret passage. We need to have a look at the secret passage. I'm on it, boss. நான் பார்க்கறேன். Right when the law clears, me and Angus are going up there. அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனும் ஆங்கஸ் போறான்டா. It's a dumb waiter, not an industrial lift. A dumb waiter instead of just now. You got something else to back this route up? Or there were pinball machines in the workshop still operation. So found upstairs in the old workshop. Footprints. Footprints recent. The tracks were recent, but not worn down in the right foot. 43 is pretty large for a girl. ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து 43 அதிகம். But then Ruby's what you call a butch girl. She's butch girl சொல்லுவியா? Yeah, but that's what's so cool about her. It's why we've been thinking. அவளை வந்துட்டு நீ எனக்கு புரியல. 43 வந்து பெரிய சைஸ். அது ஒரு பொண்ணு எப்படி போட்டு நடக்க முடியும்னு கேட்குறான். Yeah, but that's what's so cool about her. அதுதான் அவளை பற்றி ரொம்ப கூலான விஷயம். It's why we have been thinking. I know what you've been thinking. நீ என்ன நினைக்கிற தெரியுமா? We'll talk about it. அதை பற்றி பேசு. Once the murder charges have been. Titus, you're not really saying. நீ உண்மையிலே சொல்ல கரெக்டா? He's thinking, all right. Glenn gets silence for an answer. Push forward with this theory. Okay. He's thinking all right. Okay, அவன் புஷ் பண்றான். There were வணக்கம். There were okay, have you noticed what back outer wall of the building? I've seen the winch. winch பாத்திருக்கேன். I'm not blind. நான் blind கிடையாது. Saying it's part of the elevator she used to get up there. ஆமா. That's wall mystery down there. And அப்படி யூஸ் பண்ணி அவ போயிருப்பாளான்னு கேட்டா ஆமான்றான். Doesn't much concern. That's one mystery down. You know, it's an architectural mystery. Does not much concern Ruby does it. அது வந்து பெரிய விதத்தில் ரூபியை கன்சர்ன் பண்ணல அப்படின்றான்.
guys, what? Remember that key I found out? I don't like guessing, Carl. No one. உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தியா அங்கே ஒரு கீ எனக்கு நான் வந்துட்டு எப்பவுமே அதை வந்துட்டு கெஸ் பண்ண மாட்டேன் யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டேன் opens the steel door in the kitchen. அது கிச்சன் டோர் திறக்குது leads upstairs to the roof. அது அந்த கீ தான் பண்ணுச்சு நான் கண்டுபிடிச்ச கீ தான் with you. அவங்ககிட்ட தான் இருந்துச்சு எல்லா டைமும் did not find it but Ruby did that's அதனால தான் வந்துட்டு நீங்க கண்டுபிடிக்கல அதனால ரூபி கண்டுபிடிச்சோ சோ அதனால தான் மேல போய் We're jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? ரீசெண்டா போட்ட மாதிரி இல்ல அப்படினு கேக்குறான் ஆமா அவ வந்து கொலை பண்ணிட்டு போட்ட மாதிரி The ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. 20 வருஷமா ஒரு கீ அங்க தான் இருக்கு கூட்டி கூட போயிருக்க மாட்டாங்க அப்படிதானடா முட்டா பையன் மாதிரி இருக்கல தியோ he could have been made a copy. He could have just put it back there once she was done. Why? This doesn't make sense. Sense கிடையாது. Interesting, but it doesn't fit well and you know it. He shakes his head. தலைய ஆட்டிட்டு சொல்றான் இது எதுமே சென்ஸ் மேக் பண்றதே இல்ல. It's damn interesting but it does not fit well and you know it. அது உனக்கே தெரியும் இது ஃபிட் ஆகல. It doesn't fit well, but it fits and he knows it. There were a pinball machine in the workshop still operation. Right. What the fuck does that got to do with Ruby? Just thought we could just bring some down and put some machine in here. Just He makes a gruff gesture. ஒரு gruff gesture பண்றான் நவீன் எனக்கு வணக்கம். We firmly established Ruby could have had access to. Firmly doesn't go well with could have. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. நானும் என் பாய்ஸ் அந்த ரூட்டை செக் பண்ணி ஆகணும் அதான் சொல்கிறாங்க ஈஸி தலையை ஆட்டிகிட்டே சொல்கிறான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நம்ம ஃபேர்மை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி ரூபி தான் அக்சஸ் பண்ணியிருப்பான் அந்த ஆளை சுட்டிருப்பான்ற மாதிரி ஃபேர்மை அப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் நானும் என் ஆட்களும் செக் பண்ணி பார்க்குறோன்றான் does not put that bullet in his head. அவ போட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை and Ruby doesn't carry one. யாரும் அப்படி Phase 2, murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Okay. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, at least shadow of doubt. Okay. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. அவ வந்து பண்ணாத மாதிரி இருந்தா உனக்குள்ளே வெச்சுக்கறறான். What if you miss interesting information that way? There are weapons like just lying around in Martinez. But so that oh, there is a small donation. The shot came from beyond the road. Already established Ruby running drugs. She will consider. God damn, that's just about your favorite topic, isn't it? Our favorite topic, fucking 5 seconds. Okay, fine, writers. I am not getting into it. If it is on your pressure. All I am saying is, from what I saw in her cabin, she had no trouble getting a gun. Trouble. This is Revachol. Even the roid heads in the gym had a carbine. ஜிம்ல இருக்கவங்க கூட இதுல இங்க வந்து கார்பன் தான் வச்சிருப்பான் அப்படின்றாப்ல இவன் தான் கொலை பண்ணலையே இவன் கிட்ட பேசி வேஸ்ட் தானே அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க தலைவரே ஆனா இவங்களோட தலைவி தானே கொலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இவங்க தான் எல்லாம் கொலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க எதனால இவங்க கொலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க யாரு கொலை பண்ணாங்கன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்ல ட்ரபிள் திஸ் இஸ் ரெவர்சல் ஈவன் அவ எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சா மேபி ஐடியா கிடைக்கல அவனே அவ்வளோ உத்தமையாவே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது யாரோ பண்ண கொலைக்கு ஏன் அவங்க வந்துட்டு போயிட்டு அங்கேயும் பண்ணோம் அவ்வளோ நல்லவங்களா என்ன அவனுங்க Actually, even this that's in the gym had a carbine. Okay, right. He must be referenced in some past case. He's angry because he knows you're right. What he's saying only confirms your theory. 20% charge shot கிடும் அவ கிடையாது I did not say I proved she had the murder weapon just that they need to find her more. All right, Carl. Keep talking. I'll tell you when I'm... P, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Ruby பண்ண மாட்டான்றான் எப்படி அவன் பண்ணுவா Phase 3. Maybe she killed him because she thought it could curry favor with her. It's all part of the future against you writers. So not why did she kill him, it's why did she organize the cover. And I suppose you have... இப்போ கேட்டோம் பாருங்க அவ வந்து கொல்லனா எதுக்கு அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ண உங்களுக்கு and I suppose he have a theory on it. He could have just covering up for herself. Think about it.
Why go through all that effort? எதுக்கு இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டு It நீங்க was her பண்ணணும்டா idea, முதல்ல கொஞ்சம் wasn't it? யோசிங்கடா. The hanging. You went along, but she suggested. அவதான் சஜஸ்ட் பண்ணா சொல்லு. She had like a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. கீழ வந்தோனே. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. அங்க பேசின முதல் பொண்ணு அவளா இருந்திருக்கா. Time for a logics demonstration. Title let assume you killed him. Okay. Let assume okay. You're on thin ice here. It's a thought exercise, Titus. Thought. You kill him. நீ கொலை பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோயா டைட்டஸ். ஒரு சும்மா ஒரு தாட்டான ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அது புரிஞ்சுக்கோ டைட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கிம் வந்துட்டு சரி அவன் வந்துட்டு டைட்டஸ் வந்து கண்டாரான் என்னடா காண்டு தெரியும் நீ. கிம் வந்து சொல்கிறேன் இல்லை சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் இரு கேளு. would you prefer to go on trial with your mem and as per நீ வந்து பண்ணுவியா பண்ண மாட்டியா, போயிட்டு அவனை தொங்க விடியோ தொங்க விட மாட்டியா, ஆர் அப்படியே அவனை கோல்டு பட் மர்டராக ஆக்கிட்டு விட்டுருவியா. Alone. I don't drag my men into shit with me. நான் தனியாக பார்த்துப்பேன், நான் என்னோட ஆட்களை கூட்டு போக மாட்டேன். If she used us, then that's a serious violation of the Hardy code, boss. அவங்க நம்மள யூஸ் பண்ணிக்கிட்டானா இவனுங்களே கன்ஃபார்மா இல்ல பாரு வளர்றானுங்க. But she didn't. அவங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டானா Why are more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. இது ரொம்ப மோசமானது டைட்டஸ் அப்படின்றாப்ல. அவன் நம்மளுக்கு பண்ணினது ரொம்ப மோசமான விஷயம்ன்றான். The blind man looks around, why aren't more defending her? எதுக்கு நீ அவளை and more you defending her எதுக்கு பண்ற அப்படின்றான். பைத்தியக்கார அப்படின்றான் அவனை. I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. அதேதான் எனக்கும் தோணுச்சு. அவன் நம்மளை விட்டுட்டு அங்க போகும்போது அடடே பைத்தியக்காரா இப்ப உண்மை பேசலாம். So he didn't rule her out completely. And she skipped town. இந்த இடத்தை விட்டே போயிட்டாவ. Okay. Which it is you have to see things don't add up. You talk to move on. There's no fucking leadership challenge. Leadership challenge காக பண்ணிருப்பாளா நினைச்சேன். Taking this seriously. Man, now he's just throwing shit against the Okay. We ruled out infighting. That's how this works, by exclusion. Remember, all we need to do is rule Ruby. There's a bit of truth in there for Titus. Okay, maybe she killed him because she thought it could. He does not like his authority question. You have to see it. நீ பார்த்தா அவன things do not add up. எதுமே add ஆகாது. Silence. The old man, a very small knot. எல்லாரும் டக்குன்னு சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. This is the only option. Yeah. Now see it. எனக்கு புரியுது அப்படின்றான். There's one more thing I've been wondering about. நான் ஒரு விஷயத்தை பத்தி யோசிச்சேன். You asked me where she is. அவ எங்கன்னு தேடும்போது add it to your list of suspicions if you want. நீ ஆட் பண்ணிக்கோ சஸ்பிஷியஸ். I don't know. எனக்கு தெரியாது. She just got up and left. Got real scared. ரொம்ப பயந்தா. Didn't tell me where. எங்கன்னு சொல்லல. Hard I asked. ரொம்ப அழுத்தி கேட்டாலும் சொல்லவே இல்ல அவ. She was afraid I would tell you. நான் உன்கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு சொல்றதுக்காக சொல்லல. By now I probably would. நான் இப்ப சொல்ல போறேன். She knew there's evidence on her. அவளுக்கு தெரியும் அவளுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குன்றது. This is typical suspect behavior. Why fleeing is always incriminatory. Okay. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy though. கண்டுபிடிச்சா அவளை கேளு அப்படின்றான். இவனே அப்ரூவலா மாட்டாயா? இவளுக்கு அந்த டவுட் இருக்கான். முட்டா கும்பலா இருக்கீங்கடா, இது முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்டா. When did she leave? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. ஓஹோ, ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் போயிருக்கா. நம்ம திரும்பி போதிலேருந்து எழுந்த அன்னைக்கு போயிருக்கா. நம்ம கொலை நடந்து ஒரு 4-5 நாள் வந்துச்சு. நம்ம வந்து தெரிஞ்சுதான் அவன் போயிருக்கா. ஸோ ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் வந்த அன்னைக்கு ஐ காட் வேர்ட் த RCM வாஸ் இன் டவுன். RCM டவுனில் இருக்க சொல்லிட்டா. அப்புறம் வந்து என்னை பார்க்க வந்தா. போலீஸ் இருக்காங்க இங்கே சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டுருக்கா. வாட் வாஸ் ஷீ ஸ்கேர்ட் ஆஃப்? I told you. You. உன்னை பார்த்தா? Yes, you. The cop with the sideburns and the disco. உன்னை பார்த்தா பயந்தா. ஓகே. I'm sorry for what is everything. I have no idea. I'm just Sure. Normal. You know, when I first saw you limp in here, I thought she was paranoid. நான் உன்னை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோன்னே நீ paranoid நினைச்சேன். But now I'm not so sure. இப்படி கிடையாது நினைக்கிறேன் நீ அப்படின்னா. What else did Ruby tell you about me? She said you have a funny taste in clothes. கிளாஸ்ல வந்து ஒரு கேவலமா டேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா stop. நிப்பாட்ட மாட்டேன். Until you have
something on her. ஓ அவளை She பற்றி ஒரு said விஷயம் she's heard of கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you from அவன் இடப்ப மாட்ட மாட்டான். that you're a human can opener. ஓஹோ That you play suspects against each other. Open them up like can. அசால்ட்டாக ஒரு கேன் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிடுவேன் எல்லா விஷயத்தையும். Fucking hell. Titus, did he just அப்படி பண்ணானா Open Angus up like a can? ஈஸியாக அந்த Yes, he did. அவன் பண்ணால Now, we can whine about it. Whack him. Or we can go on with our இப்போ அவங்ககிட்ட உண்மையை வாங்கினதுனால தான் இவ்வளோ விஷயம் வந்துச்சு. அவன் பண்ணால அந்த குண்டனை பண்ணால அது மாதிரி சொல்கிறான். It's not an act. Silence. He nods. Yeah, there was something else. அது தாண்டி ஒன்று சொன்னான். She wouldn't tell me though. அது சொல்ல I மாட்டான். could see she wanted to. It was burning. அவள் வாயில் நின்றுச்சு. This called Titus. This called Pete. But she was too scared. பயந்துருந்தா. Scared. You should be too. நீயும் A பயந்துருந்தா. strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Change the... Everard's file on you seemed thin on info. She must know from somewhere else. From Jamrock. Everard's files. Something more. Okay. That will only... Could she have gotten the info from Everard? Everardலேருந்து வாங்கிருப்பானா? No. Her and Everard. They don't talk. அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்க மாட்டாங்க. அவங்க பார்த்து கூட கிடையாது. அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. They live in different. அவங்க ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ல வாழ்றாங்க. Get that through your head. வேற எங்க போனா தெரியுமா? She's not far. ரொம்ப தூரம் இல்ல. We know that much. She didn't take her. அவ லாரி எடுத்துட்டு போல. So she's on foot. அவ காலைல தான் நடந்து போயிருக்கா. ஸோ ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஃப்ரைடே ஈவினிங் நம்ம வந்தோம். ஸோ மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே 3 நாள் நடந்து என்ன எங்கே போயிருப்பா? She's not far. We know that much. She did not take her lorry. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. ஓஹோ You'll never find her. கண்டுபிடிக்க மாட்டா. Yeah, Al. And we won't either. நாங்களும் கண்டுபிடிக்க Not really a hardy candidate anymore, is she? ஆடி கேண்டிடேட் கிடையாதுல்ல அப்படின்னா She's not, Glenn. இனிமேல் கிடையாது. I will look for her. A little. கொஞ்சம் On தேடி the coast. கோஸ்ட்ல தேடி Where have you looked for her? More precisely. எங்கே தேடி More precisely, on the coast. கோஸ்ட்ல தான் தேடி. Past the waterlog. அது போதும்டா என் தங்கம். நான் தேடுறேன்டா அந்த தங்கத்தை. நான் அசால்ட்டா தூக்குவேன்டா. அவன் எங்க இருந்தாலும் தூக்குவேன்டா. கோஸ்ட் தானே எழுந்து முடிச்சவனே அடுத்தது அவ்வளோதான் தூக்குறேன் நாளைக்காக. Who's doing this looking? They're all here. Who's out looking? Lizzie needed some air. Lizzieக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆவா. ஓகே. No one goes to tell Everard anything. He knows what he has to know. Fast. அவனுக்கு தெரியும் எப்பவுமே. It's called a radio, Tell me you where believe. The government... Sure, there's some shit houses there. A cinder block town. Fishing folk there refuse to unionize. Okay. So that's one place we haven't looked. அங்கதான் பார்க்கவே இல்லை நாங்க. ஸோ அங்கே பாருங்க. Here they have a shack where junkies sometimes crash. Okay. Time for you to step up. We will start there. அங்க போய் பார்க்குறோம் அப்படின்றாங்க. What does Ruby look like? எப்படி இருப்பார் ரூபி? Boyish. Hair's red. Dyed. ஒரு ஹேர்ஸ் வந்து ரெட்டாக இருக்கும், டை பண்ணியிருக்கோம். பாயிஷாக இருப்பா. அப்படின்றா. Do you know what she's doing with the alarm frequency? The what now? I have no idea. எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது. She said she's building a pale emitter. ஒரு பேல் எமிட்டர் ரெடி பண்றா. We were talking about radio equipment. Oh my god. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. Ulan frequency pale something. ஐயோ ப்ரோக்ராம் அடிச்சு தோத்திட்டோமே. ப்ரோக்ராம் அடிச்சிருந்தா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. Pale something. No boy. It'll have to. அவளை இப்போ எங்கே நம்ம இப்படி பண்ணானே? His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished We have granite. got a yell of a ride, man. You know, I don't usually do this. I just measure things. வா என்னடா டே இவ்வளோவா? ஒரு நாளில் இவ்வளோ நடந்திருக்குது. You're already set for that. ஓகேப்பா நம்ம தூங்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கான வேலைகள் முடிஞ்சிச்சு. நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரூபி இந்த வில்லேஜில் போய் அவளை பற்றி கேட்கணும். நாளைக்கு ரூபி அக்காவை தூக்குனா முடிஞ்சது. சோலி சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு. கிளியரான ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. மிஸ் திங்கர்ஸ் வணக்கம் 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 வணக்கம். எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த பிசாசு தான். போய் தூங்குறப்பா. போய் தூங்குப்பா. போயிட்டா பேசாமல் அங்கே காசு கட்டாமல் தூங்கிக்கலாம். சரி இங்கே காசு கட்டிக்க தூங்குவோம். The bed is still cold from...
தூங்கு இப்ப என்ன நடக்க போகுது தெரியல இந்த நைட். It's not easy, but your bones are so tired நம்ம from what bones ரொம்ப feel tired-ஆ like இருக்குன்றா. weeks of work on the case. ரொம்ப வேலை You have பார்த்தனால to try. நீ தூங்க ட்ரை After பண்ணு. what feels like hours, you feel you might be sleeping. நீ தூங்குற மாதிரி நினைச்சுக்கிற. ஓகே நல்லது. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. யோ என்ன நடக்குதுங்க? உங்களோட எண்ணங்கள் பல்லாயிரம் கணக்கான வெளிச்சம் மாதிரி இருக்கும், வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான வெளிச்சமாக இருக்கும் இருட்டில். யூ ஆர் ஒன் ஃபைன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நீ ஒரு சிறந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்க. ஆல் தோஸ் வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். ஆல் தோஸ் ஃபேஸஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் நேம்ஸ், எல்லா பேரும் எல்லா முகமும். தட் லாஃப்டர் அண்ட் ஸ்க்ரீமிங் ஸ்கீம் அரவுண்ட் எவ்ரி கார்னர் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட். ஓகே எல்லா கார்னர். Recorded in you forever on ferrotape. Okay. No, you're spinning tapes at the discotheque. நீ ஸ்பின் பண்ணிட்டு இருக்க டேப்ஸ் டிஸ்கோதெக்ல. The great unceasing disco of the mind. ரைட்ரா. The flash. Flash the அடிக்குது. bang. The endless on and on it goes. நான் ஸ்பின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிதானே? நீ நான் நார்மலாக தான்டா At the இருக்கேன். disco where you first asked her to dance. Rising. Must ask above her. the dark curvature, the great wingspan of sleep. Oh. Studded with stars. Where you first asked her to dance, right? Behold, there are millions of them down there. சரியா பலாயிரம் பேர் கீழ இருக்காங்க. First time. முதல் தடவை. The last time. கடைசி The வாட்டி. smoke in her mouth. வாயில இருக்க புகை. The plotted flowers. The faces turning, changing. What is it? It's the world, Harry boy. இதான் உலகம். And you're made of it. அதால உருவாக்கப்பட்டிருக்க. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. It's not possible anymore. It's stuck on loop. Whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister. A ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. ஒரு மனுஷன் தூங்கும்போது இப்படிலாம் கூட வரும். நீ ஒரு கேவலமான இதெல்லாம் படிக்க ரீடிங் ஒரு ஆஃப் லெட்டர் நீ எழுதுன அந்த கேவலமான லெட்டர்ஸ் படிக்கிறானா ரீகாலிங் திங்ஸ் ஆரண்டி நீ ரீகால் பண்ணுறியா? endless names of the world. வார்த்தைகளாக போயிட்டே இருக்குல்ல. an address book you are the map of city. You'll go insane if you keep going like this. இது போயிட்டு வந்தா பைத்தியமாயிடும். புண்ணாக்கு பையா வணக்கம். சாண்டு சாண்டு I just know you will. சாண்டு வாயன் சாண்டு. And for what, brother man? இப்படியே போயிட்டு வந்தா இப்படி ஆயிடுவேன். ஒன் மோர் டே வில் பி இன் லூனி பின். நீ லூனி பின்ல இருப்ப. யுவர் ஃப்ரீ டு வரு. என்ன எத்துக்கிட நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் போல. சரிடா என்ன டெஸ்ட்டு அதுவும் சொல்லு. ஒரு டெஸ்ட்டுடா. சரி எடுத்துருவோம். எடுத்துருவோம்டா. You will go and insane if you keep going like this one more day. You will be in the loony bin. Okay. நீ loony bin let பண்றான். Solving your little crossword puzzle. Okay man, doing your tasks,
crossing names off lists, trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Do it for the picture puzzle. Put it all. அவன் மூளையா என்ன கண்டற விடாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கான் போலயா சீரியஸ்லி. அவன் தாட்ஸ்லாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கு. சுகண்ண தாட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும். இது இந்த கேம்லாம் ஆடிட்டு இருக்க தான் தோணும். சுகண்ண எப்படி யோசிப்பாரு இந்த அளவுக்கு போமா. எதிராடே புறா எந்திருக்குமரா. லாஸ்ட் டே பி புறா. இந்த கடைசி நாள். இந்த கடைசி அந்த கேமை நான் போய் தொட்டுட்டு வந்துடுறேன். இது கடைசி ஸ்ட்ரீமாக இருக்காது. பட் நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு மோஸ்ட் ப்ராபபிலி சண்டேக்குள்ளே இதை பாடையை கட்டிடுவாங்க. அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை. பார்க்கலாம். வணக்கம்டா. ஓஹோ வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா. காலையில் ஆயிடுச்சுன்னா உளருன்னா என் ஃபீலிங்குன்னா வந்துட்டானா. அடே வேலை போடும். குட் மார்னிங் வந்துட்டல. நான் வந்தாலே வந்துடுவேன். எனக்கு தெரியும். இதெல்லாம் தம் அடிக்கிற பையில இங்கே இருக்கியா? இவன் அந்த இவன் யா சார் நீங்கள் தான் தெரியால. Hi, gendarme. Hi. Hello. What is your type? Hello, hello. So what brings you here? What is it? He carries himself. I met you Sunday. You did? நான் Sunday friend பார்த்தேன். And how did you like him? எப்படி உனக்கு பிடிச்சது? You are right. He was naturally. I told you. உனக்கு சொன்னல அவன் வித்தியாசமானவனே. I guess that's the charm of powerful people. அதான் பெரிய ஆட்கள பாரு. Who is he? A visitor from the first world. First worldல இருந்து வந்த ஒரு விசிட்டர்னா உனக்கு கிடையாது. அவன் சிரிப்பான். He can always return. Okay. To his opportunities in Occident. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு போயிடலாம். Still. His coming and going brings some life to the village. அவன் நிறைய வாழ்க்கை எடுத்துட்டு வரான். Or is it just money? Who are you and you too? Friends, I told you. Sunday What friends. does it mean Sunday friends? Sunday friend என்ன அர்த்தம்? When times get tough, I guess. He says that he won't be there when times get tough. மோசமாச்சா. Is that even a friend? It is. மோசமான நாள்மாச்சுனா போயிடுவானா. ஜிடி ஆன்லைன் எப்போ ப்ரோ? அது போடலாம் ப்ரோ. Why was he staying at your place in the middle of? He has keys. அவன் keys இருந்துச்சு. அவனுக்கு அந்த வீ பிடிக்கும். To the sea, I mean. இவக்காய் வேண்டாம் அவனுக்கு இருக்கணும். You don't want to talk. What about me? Tell me again about the muscular type. Came to investigate the crime. Oh yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒருத்தன் வந்து மஸ்குலர் ஒருத்தன் வந்துட்டு கை தட்டினா. Okay. Nothing. But I didn't see anything. எதுமே பார்க்கல சொன்னா. Why shouldn't he? Okay, அவன் நம்புனானா? What friend? 10 millimeter friend na what friend? Your Sunday friend? No, I don't think it came up. நான் வரல நினைக்கிறேன். அவனை தேடி போல நினைக்கிறேன். What did he look like? Muscular, handsome, strong. Like one of those military types. Military type மாதிரி. ஓஹோ. Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. Oh, earpiece. Okay. Yes, you know those tiny speaker microphones that fancy security guards sometimes wear. Okay. Just reporting back whatever I was telling him. அவன் சொல்லிட்டு இருந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தான். Besides muscularity, did you have any other identifying traits? அவன்கிட்ட வேற இருந்தா? Oh, let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. Mercenaries மாதிரி இருந்தான். Oh, okay. He sounded vaguely Oranese. Oh, no, not vaguely. Origins மாதிரி ஆட்கள் மாதிரி இருந்தான். He sounded sure. Anything else on your mind? Admiring the atmosphere. What about you, officer? Oh, I live here. Convenient. What is it? What are you doing? இது work out ஆமா? சொதப்பிச்சு. Right to அவனுக்கிட்ட எதனா கேட்கலான்னு பார்த்தேன். அது சொதப்பிச்சு. பட் மற்றபடி அவன் சூப்பரான பதில்களை சொன்னான். என்னென்ன பதில்கள் சொன்னா, ஒருத்தன் வந்து கேட்டிருக்கான். அவன் வந்துட்டு இயர்பீஸ்லாம் போட்டிருக்கான். அவன் வந்துட்டு எதனா பார்த்தியான்னு கேட்கும்போது அவன் வந்துட்டு எதுவுமே பதில் சொல்லி ஆகிடுவார். இதை நம்பணுமா? பட் இருந்தாலுமே அவன் வந்துட்டு ஒரு பிறந்து போனால அவங்களோட ஃப்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அவன். ஸோ அவன் கொலை பண்ணியிருந்தான்னா கன்ஃபார்மாக வந்துருக்க மாட்டான். பட் இன்னொருத்தன்னு வந்திருக்கான் அவனை மாதிரி. அவன் எங்கே போனான்னு எனக்கு தெரியல. மேபி அவன் கொலை பண்ணிட்டு கீழே போயிட்டு இதுக்கான பாத்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை உடச்சிட்டு போனால் கீழே போகலாம். நம்ம மேபி இப்படி போய் அவன் கீழே போயிட்டு இதை வச்சானா அந்த ரைஃபிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தானா எதுக்கு அவன் சொந்தாலே அவன் கொல்லணும்? அவன் எப்படி வேணால் கொண்டிருக்கலாமே, இதுக்கு ரைஃபிள் வச்சு கொல்லணுன்றது தான் அவனோட கேள்வி.
மேபி அவன் அந்த பொண்ணு ஆசைப்பட்டிருப்பானோ பார்க்கலாம். வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் லைஃப். சர்ச்சுக்கிட்ட போகணுமா பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்துக்கிட்டு நண்பர்களே, உனையா நான் வருவேன் வெண்ணிடாவே உனக்கே வெஞ்சிலை பூசும் வெஞ்சிலை இல்லையா? ஓஹோ, இங்கேயும் இல்லை. நம்ம எங்கே போகணும்? நான் வந்து சொன்ன இடம் வந்துட்டு ஒரு பெயிண்டிங் ஏரியா இருக்கும்ல கைஸ், அங்கே போனோம் ஆக்சுவலி நம்ம. பட் நம்ம சர்ச்சுக்கிட்ட வந்துட்டோம். நான் இல்லாமல் ஜிடி ஆடுவியாயா? ஆடுவேன்யா. என்ன பண்ணுவேன்? அடா பண்ணுவேன் இல்லையா? அது ரைட், அவன் பண்ணுறதுக்கு கவலைப்படாத. சாட்டர்டே சண்டே பண்ணுவானான்னு தெரில, பார்க்கலாம். ஏன்னா ஐயாவிட்டு ஸ்கூப் மாமா காட் ஆஃப் வார் முடிஞ்சிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்க்கலாம் கைஸ். காட் ஆஃப் வார் வந்து நாளைக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா மோஸ்ட்லலி அடுத்தது வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டேஸ் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே டிஸ்கோ எலிசியம் முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மோஸ்ட்லி டிஸ்கோ எலிசியம் முடிஞ்சிடும். ஃபீல்ஸ் டூ ஹெவி. நோபியஸ் வணக்கம் ஐயா. ரொம்ப ரொம்ப டூஸ்டியா கேமில் அப்படியே மன உளைச்சல் காலாயிட்டேயா. ஏன் ஒவ்வொரு வாட்டி 20 பைசா போடுறாங்க? பக்கா இல்லை நல்லதுக்காக இது பண்ணுறாங்களான்னு தெரியலையே. சூப்பரான கேம்ண்ணே. ஒரு வாட்டியாச்சும் வாழ்க்கையில் ஆடி போகிறேங்க. திரும்பியுமாடா எப்படி இங்கே இருக்கலாம்? திரும்பியும் இங்கே தியரி எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல. நீ மட்டும் எதனா பேசி. Isn't this a fine morning? No, I'm afraid I can't. நான் ஒரு சஸ்பெக்ட் தேடி வந்துட்டு இருக்கேன். நீ பாத்துக்கியான்னு கேக்கும்போது So you haven't seen anyone? யாரும் பார்க்கல அப்படிதானே நீ? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. ஒரு டே ஆஃப் தான் வந்திருக்கேன். We just arrived anyway. சூப்பர்னே. Elysium. I think you will be busy on Monday. புரியுது. நான் மேல பார்த்தேன். As I said, this is just a day off. We just. He's telling the truth. Okay bro. ஃபேமிலியை கேட்டால் சொல்லுங்க. ஃபேமிலி எங்கே தான் இருக்கானா? சரி, அவனை கேட்டான்னு சொல்லுங்க. என்ன தாண்டா பண்ணுறது? எதுவுமே பண்ண முடியலடா. சரி ஓகே, இங்கே தான் இருக்குன்னா இங்கே தான் நான் போடுறது. மண்டே பிச்சுக்கலாம் போலையே. என்ன பண்ணுறது சிவாஜி? நீ பேசாமல் நீ தான் கொலை பண்ணி நீயே சரண்டர் ஆகிடு சிவாஜி. நீங்கள் எப்படியா போகிறது? எங்க சொன்ன ஆக்சுவலி அவன்? As the fish folk in the village, maybe the leader knows something. Fish folk. ரைட், வேறு சொன்னீங்களே? எஸ் சொன்னேன். பட்டு நான் நல்ல பூடில் இல்லை, ரேஜ் ஆகிடும் ப்ரோ. அதான் அதனால தான் நான் நினச்சிட்டேன். இது ஆடுற மூடில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிட்டேன். ஓகே, இது அட்லீஸ்ட்டு இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னுக்காக. அந்த பொண்ணு எங்கே போச்சுன்னே தெரியலப்பா, கஷ்டமாக இருக்குது, வருத்தமாக இருக்குப்பா. ஆக்சுவலி எதுக்கோ இப்போ யோசிச்சேனே, அந்த பாட்டிமா கிட்ட கேட்கணும். அந்த பாட்டிமா எங்கே இருக்காங்கன்றது எனக்கு டக்குன்னு ஐடியா கிளிக் ஆகலை. பாட்டிமா எங்கே இருப்பாங்க? சர்ச்சுக்கு முன்னாடியா இல்லை சர்ச்சுக்கு முன்னாடியா? சர்ச்சுக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன். போகலாம். இங்கே இருக்கவங்ககிட்டலாம் எல்லாரையும் கேட்கலாம், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எங்கே இருப்பாங்கன்றது மாதிரி. மேடம் கொஞ்சம் பட்டிமா கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? ரெட் ஹேர் உமன் ரூபியை பார்த்தீங்களா? I am seeing. Because she's blind. I'm blind. But you seem to have forgotten. You know, I am talking about. This is my little cinder block town. இது குட்டி டவுன். I know what goes on around here. She's being evasive. Okay. There was a murder in Martinez. Address of murder இருக்கு. She might be a suspect. We would appreciate your help. உங்க ஹெல்ப். Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. குட்டி நோ அப்படினு சொன்னோனே she turns to him. அவன் திரும்பி பார்த்தா, I know how this world works. இந்த உலகம் எப்படி வேலை பார்க்குன்னு தெரியும். People tell on each other. Okay, you know something. யார ஹெல்ப்? Aye, that you are, Dark Omen. Help yourselves and your organization. Help the storm clouds gather on the horizon. Okay. Enough of this. She better start talking right now. You better start talking. No, I know something is okay, but back to
I see you know something, but you have decided not to tell us. There's not much to tell. எதையும் People சொல்கிறேன். come and go. பீப்புள் வருவாங்க போவாங்க. Now, ஆனால் எனக்கு was there தெரியாதுன்றா. something else? சரி இல்லைடா, சுத்தமாக சரியில்லாமங்கண்ணே. என்ன நடக்குது? என்ன நடக்குதா? I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. டேய், மண்டே வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூடா நான் சொன்னேன்ல, அதுதான்டா சொன்னேன். வேறு தான் நினைக்கிறேன். என்னத்துக்கு சரியில்லாம் சொன்னது இல்லையா? ஐ சி மேம் த லிeutenant turns to ஓகே, அவன் there is not much to tell. நிறைய சொல்கிறதுக்கு இல்லை. பீப்புள் கம்மன் வந்துட்டு போவாங்க. ஃபிங்கர்ஸ் ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு விட்டுட்டான். இந்த பொண்ணு இவங்களுக்கு தெரியல, மேபி குட்டி பசங்களுக்கு தெரியலாம், மேபி அவனுங்களுக்கு தெரியலாம். எவனை கேட்பான். The washer woman is hiding something. Look around, maybe get into shack somehow. உங்களுக்கு தெரியுமாமா? Why does she care about the waves so much? waves பத்தி ஏன் ரொம்ப கவலைப்படுறா? Let's stay on track. Of course. Question time. Oh? நான் ஒரு சஸ்பெக்ட்காக பார்த்துட்டு வந்திருக்கேம்மா. Okay. When did this person stay here? அந்த பர்சன் ஏன் இங்க தங்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். Basically over the past few days she might Friday வந்திருக்கலாம் இங்க. Oh. I've been out on the sea for most of the past week. கடந்த வாரங்கள் எல்லாமே நான் சீல தான் இருந்தேன் I அப்படின்றா. usually start at 4 in the morning. பாட்டு போடுற ஃப்ரெண்டுக்கு வணக்கம். வணக்கம். The weather has been good for fishing. So அதனால இவளுக்கு தெரியாதா? Yes, that's the optimal time. Got to make the most of the calm. So time அவளுக்கு வந்துட்டு weather நல்லா இருந்தா வந்துட்டு fish பண்ண போய்ட்டா. Sea really takes its toll. Okay. Now I'm just waiting for the wind to settle to get out there again. திரும்பி போறதுக்காக வெயிட் Sorry பண்ணா. I couldn't help you out. Maybe I can help you find someone else. Well, how can I assist you then, officer? சரி ஓடுமா, ரைட் விடு. இந்த பொண்ணுக்கு பிட்டு போடுற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கு, பட் அது போட முடியல நம்மளால. இந்த குழந்தைங்க கேட்கலாமா? குழந்தைகள். The scruffy haired have you seen any bad people around? Stone while the other watches him do it. What bad people? என்ன மாதிரி bad people? I don't think questioning 4-year-olds without their parents present is going to... Then we're ரைட் விடு. குழந்தைய 4 வயசு குழந்தைய கேட்கக்கூடாதுன்ற. அப்போ நான் யாரை தானே கேட்குறது? சரி, அதுவும் ஒரு குழந்தை, அதையும் கேட்க முடியாது. இங்கே டேய் எங்கடா போனீங்க? எங்கடா குடிச்சிட்டு இருந்தீங்க? ரைட்டா, குடிகாரன்களும் மூடி விட்டார்கள். நம்ம எங்கே போகிறது இப்போ? குழந்தை தான் இருக்குது. அப்போ உருப்படியான ஒரே கேரக்டர் இந்த கதையில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து அந்த பாட்டிமா தான். சரி ரைட்டு, என்ன பண்ணுறது? அந்த இடத்துல போயிட்டு எப்படியாச்சும் ரூபியை கண்டுபிடிக்கணுமே நீ நம்ம. The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. ஓ, ஒரு கான்கிரீட்டோட இடத்துல இருந்து ஒரு லைட் டக்குன்னு காணாம போயிடும். Maybe it's just a storm drain for the sewer. Kim, any idea what's down there? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez. That's Martinez கீழ வந்து ஏதோ ஒன்னு இருக்கா. Old storm drain system ஒன்னு இருக்கா. அது ரெவச்சோட sewage system என்னது? The old storm drain system beneath the Martinez that mostly collapsed. Reversal sewage system has been built 4-5 times now. Oh. In conclusion, she could be under any building. ஆனா எங்க பில்டிங்ல இருக்கா? I hope not. There's no echo. ஓகே ரைட், அவங்க தானா இருக்கா. சிக்கிட்டாடா, தூக்குறோம்டா. தலை ரூபி அவ வீட்டில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டாளா? அவள் எப்போயே ஆகிட்டா தலை. அவள் வந்துட்டு நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது அன்றைக்கே ஓடிட்டா. அன்றைக்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஆகிடுச்சு. ரூபியை தான் தூக்கி தேடிட்டு இருக்கோம். அப்படி போய் எங்கே ரெடி இருக்கு. இங்கே இருக்க சீவர் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கா ரெவச்சரில். 4-5 வாட்டி அது கட்டி முடிச்சிருக்காங்க. ரினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே தான் இருக்கணும். You see, a slogan used to intertwine. எங்கடா இருக்கு? எங்கடி இருப்பா? எங்க இருக்கீங்க மேடம்? You see, a slogan. ஐயோ சார், எனக்கு வேற வழி தெரியல சார், நீங்களே சொல்லிடுங்க சார். Isn't this a no? So கேட்கல. திரும்பி அதே டயலாக். He's telling the truth. He hasn't seen any. Aha! What not? That's not so. They started still. அதே டயலாக். It was here in which is a. He assumed. Indeed. The revolution. Unfortunately, all of this was built by Feld, even a boardwalk.
Wild Pines built Martinez, but as a result, I don't think I have heard of a field electrical. This side That's of not town for surprising. Okay, surprising illa. Crystal ink cartridge and prototype manufacturer ulla vandu remain irukku. Idu appear sonadhu. Okay. What was the issue? It was here in the Martinez room. Building the developed prototypes for அதான் prototypes ரெடி பண்ணிட்டு வந்ததுதான். It passes for tape computers. Elegant folding machines for rollers and ferro tape ribbons. Other type computers. Something like combustions, right? Indeed. Revolution. The boy wipes his nose, sleeves. Moonshot never made it into the market. Moonshot project ஒன்று பண்ணாங்களா இந்த கம்பெனி தான் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் ஆயிடுச்சு. Move to virtual backward. Okay. The government preferred their assets on the okay. அந்த ரவுடி பாய்ஸ் அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. உண்மையே தெரிஞ்சது ஓடிட்டான்னு. ஆமாம். All of this was built by Feld. Even the boardwalk was built modernized. This boardwalk அவங்க தான் பண்ணாங்களா? Yes, they even built a pleasure wheel. Yes. To lure in their star engineers. அவங்க தான் இத பண்ணிருக்காங்களாமே. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. What happened to the engineers, the company? And the engineers I'm afraid it didn't end well for the boys. And the boys this story is a bit too dark for little Mikhail here. இந்த மாதிரி குட்டி பையனுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அப்படின்றான். Wait, is he saying that we should just bypass the excesses of the revolution? Okay. Officer, I told you this chapter of history wasn't on Mikhail's curriculum yet. Mikhailோட கரிக்குலம்க்கு அதுக்கு சூட் ஆகாது. அவன் அந்த கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுவான். The boy looks first at you, then back at his father. Okay, what did the revolution do with this? They used them for military communication. Military communication use பண்ணாங்க. Also to write and send out press releases. The most notorious எழுதுறதுக்கும் அனுப்புறதுக்கும் press releases யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்றான். Okay. What's the Mars decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments news agency by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. Okay. A short-lived legislative foundation for a short-lived utopia. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombecer dans le Lind. Okay. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. அது ஒரு அழகான டெக்ஸ்ட். Actually a singer songwriter no I know Chatty called it அது வந்து ஒரு காதல் போயம் சொன்னா to Revachol on her political concept album. You should read. அது நீ படிச்சாகணும் அப்படின்றா. Every local library in Revachol stocks. I to get Mikhail to memorize it. அது மெக்கால வந்துட்டு மெமரைஸ் பண்ண வச்சிருக்கேன்றாப்ல. ஒரு பாலான் டவுட் இருக்கா அப்படிதான் தோணுது. How did those tapes computer work? Did they work like regular computers? Actually, no one knows. யாருக்கும் தெரியாது அப்படியே ஒர்க் பண்ணனும்னு. What a computer made entirely of tape would look like. Okay. The word has it, they were very elegant. அது ரொம்ப எலிகண்டா இருந்தது. Alien looking. Buckle up. 10 years ago, I did a little freelancing பண்ண 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. I was a special consultant for an exhibition at the It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Guy Jews joined the team. Trying to Wait, did he just say Wumpty Dumpty? He did it. He said Wumpty Dumpty Dom Center. Like it's the most What the hell is a Wumpty Dumpty Dom Center? Who the hell are Keith and Guy Juiced? The Wumpty Dumpty Dom Center for Contemporary Arts. Arts guy. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul, chose to... In fact, I'm not. Wumpty Dumpty Dom Center is a place you can visit if you're ever in Redefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. Art research center. Okay. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful made of black film. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionary setting fire to this precious device. But so they did. Who knows? Maybe but of course. What else? Sure. What's on your of course? Okay, driver. நன்றிப்பா.
You see, a slow. Looks like tomorrow never came. ஏதோ தியரி ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே. ஓ இது அன்லாக் பண்ணவும் எனக்கு ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட் வேணும். ஓகே. தட்ஸ் நைஸ். அன்லாக். ஓகே. Neutralize. You see, a slogan. என்ன 0%ல இருக்கு. சஜஷன் கம்மியா இருக்கு. ஓகே. என்ன நடக்க போகுது யாருக்குமே தெரியாது. மேப் என்ன அப்டேட் ஆச்சு? இந்த இதுதான் அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் நான். அந்த பக்கம் போக முடியாதா? இந்த எங்கேயா இருக்கா ஆக்சுவலி? அதுதான் எங்கேயும் இங்கே இருக்காது. எங்கே இருக்கான்னு தான் எனக்கும் புரியல. வேர் டஸ் ஷீ இஸ் லிவிங்? எனக்கு தெரியலையே. இவனுக்கு போவானுங்களா மாட்டானுங்களா? இங்கே தங்கிட்டானுங்களா இவனுங்க? ஏய் உங்களுக்கெல்லாம் அக்கறைனே ஒன்று இல்லையாடா? உங்கள்கிட்ட எதுவும் பேச முடியாது. நான் ஆல்ரெடி பேசிட்டேன். எதுவும் பேச முடியாது. இது இந்த பக்கம் போயிட்டு வர்றதுல எதனா கிடைக்குமா? ஆக்சுவலி இந்த இடமும் கூட ஒரு கைவிடப்பட்ட இடம் தானே. இது புல்லட்ஸ் ஆல்ரெடி இல்லை. மூஞ்ச காணும். ஆமாம் மூஞ்ச காணும். Scattering of bullet holes is spread across the crackle, unable to piece together the scattering of. அதுக்கு என்ன வேணும்? அதுக்கான ஸ்கில்லும் என்கிட்ட இல்லை இப்போ. ரைட் போலோ ரைட். அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு ஒரு பாத்து இருந்தால் கூட போகலாம் போய். We are stuck மக்கள். We are stuck. எப்படியா எப்படி போக முடியல? இப்போ அப்படி போகணுமா? ஓகே. ஐ திங்க் ஸோ நியூட்ரலைஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். இது எவ்வளோ இருக்கு? 0%. இது நிறைய அன்லாக் பண்ணியிருக்கோம். எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா? மேடம் போய் வணக்கம் ப்ரோ. சாப்பிடல ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ரிச் வை பண்றாரு மேடம் போஸ்டர். Still there is something I am just missing. This whole drama. இதையும் நான் மிஸ் பண்றேன். என்னன்றதுதான் எனக்கும் புரியல. எல்லாம் ரூபியை தேடி போறோமா? ஆமா அதை தான் தேடி போறோம். பட் we are stuck suddenly. எங்கேயும் ஒரு இடத்துல சடனா சென்ஸ் ஆகிட்டோம். அதான் இங்கே என்ன ஆச்சு நமக்கு அப்படின்றது தான். ஒரு இடம் தான் ப்ரோ. அது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு தியரி ஒன்று இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்மகிட்ட. நியூட்ரலைஸ் பண்ணால் தான் அது ஆகும் போகிறோம் நம்மகிட்ட. பட் we didn't buy that actually. ஓகே ப்ரோ. சீரியஸ்லி அது நம்மளுக்கு தெரியலையா இல்லை நம்மளுக்கு காட்டலையா? அது எனக்கு புரியல. இது ஷூட் ஹைலைட். இது ஹைலைட் ஆனால் நம்மளுக்கு ஹைலைட் ஆகலை. ஏன் தான் எனக்கும் புரியல. இது ஹைலைட் ஆகணும். ஐ திங்க் ஸோ இவங்ககிட்ட நான் இன்னும் நிறைய கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Hello. Is it?
No, I'm a... So... No. He's telling the truth. You like someone? He hasn't seen anyone. Sure. What's on your mind? Actually, 10 years ago... Wait, he did... What the hell is a what? Yes. Tape computers. And... But of course... Okay, You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out failed electrical R&D. Okay. Okay. Shivers impossible. Shivers. Shivers. Shivers narka parme. Shivers. Oh my god. Rendu lagudhu karma vandrum. A slogan used to intertwine with. You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out failed electrical R&D. நம்மளுக்கு இங்க ஏதோ ஆக மாட்டேதியா வாங்க செப்ட்ரான். A slogan used to intertwine with the loops a long time. இங்க ஒன்னு சொதப்புது நம்மளுக்கு இங்க வந்துட்டு ஒரு இது வரணும் ஆக்சுவலி இங்க இது வரணும் அது வந்தா தான் நம்மளால போக முடியும் பட் அது நமக்கு வர மாட்டேது. Selling something else. Pick up on baby pet. Washer woman. Wait a moment. நான் ஏன் இவன்ட்ட புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாஷர் உமன் அந்த கிளவி தான் என்ன வச்சிருக்கா என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கா Wait. Take metaphor. இது ஒரு மெட்டஃபர் ஒரு வர சொல்லிட்டு இருக்கு படுத்தாதீங்கடா ஒரு மனுஷனை போட்டு எங்கே இருக்கு திங்ஸ் அந்த வீட்டில் எதனா வச்சுருப்பாள்னு தோணுது எனக்கு ஆனால் அவள் ஏதோ ஒன்று வாஷர் ரூம்னா இவ தான் Our tenant, the policeman. இவ வீட்டுக்குள்ளே எதுனா இருக்கும் கன்ஃபார்மாக அப்போ கமான் ஒரே ஒரு க்ளூ ஒன் க்ளூ On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Shaving the right call. The water reflects back a vague image of your shaving face. blade Nose bulbous and razors. red, hair unkempt, wrinkles. You'll be looking like a pansy without a chop. A fresh start looms ahead. Clean yourself up. Your hand trembles as you scratch your cheek. Oh no. That's not how a grown man shaves. Stop, for crying out loud. You're gonna cut your own throat. The razor lands with a clang. திரும்ப மூஞ்சில கூட போட்டுக்கிட்டியான்னு தெரியாதனமா உன்னை போய் நான் அதை எடுக்க சொன்னேன்டா என்ன சொல்லணும்டா As you look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level. The edge of a floorboard next to it looks scratched. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. The hollow space underneath the floor is dark and damp. You can barely make out the what's in it. Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds. There might be something hidden inside the sand. Something bad. Someone's night thoughts. The last you stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then a small cylindrical object. You pull it out. A bullet. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Like your own Villiers pistol. For 9mm bullet the floorboard doesn't care. Okay. But maybe the washerwoman does. You have enough to confront her. It's extra ammunition. She's ஒரு 9mm bullet இருக்கு அவளோட வாடகை விட்ட வீட்ல. Some cops.
ரைட் சொன்னால நம்ம தேடின இடம் தப்பாக இருக்குது. போய் அதை மாட்டினடி மரண்டி ஆண்டி மாட்டிக்கிட்டா. உள்ளே வந்துட்டு ஒளிச்சு வச்சுருக்கான் 9mm புல்லட். அது எல்லா கண்ணுக்கும் சூட் ஆகிற புல்லட். கேட்குதா மோனி இரு. பாட்டிமா என்ன பாட்டிமா 9mm புல்லட்லாம் இருக்குது. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. ஓஹோ இந்த வேவ்ஸ் ஒன்று நைட் help டிஸ்டர்ப் you with? உன்னை நான் இதில் ஹெல்ப் பண்ணோம். உள்ள புல்லட் இருக்கு தாயி. Damn that girl. God damn that girl அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. And without anger, a long and harsh life has taught her not to buckle under pressure. மாட்டிக்கிட்டியா சொல்லு. புல்லட். You didn't put it there, did you? நீ போடல. அவ தான் பண்ணிருக்கா. Gone and hid things in there. She's usually a good tenant. அவ நல்ல And டெனன்ட். not a stupid one either. ஓ அவளுக்கும் டெனன்ட் ரூம் கொடுத்துருக்கா. சூப்பர். ரூபிக்கு நீ தான் ரூம் கொடுத்தியா தாயி? சூப்பர். இவர் என்னட்ட ரூம் டு வர. Yes. I let my room to that Ruby girl. ஓ ப்ளே பாஸ் போடுறேன். அந்த கட்டையை கூட காட்டி கூட ஏமாத்துதியா நம்மள. Yes, I let my room to Ruby girl. She speaks slowly at her age for silence. Her hands okay. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. ஓஹோ I've made it clear. நான் clear We welcome all kinds of people here. எல்லா ஆட்களையும் நான் இங்கே வர வைப்பேன். When was this? She came last Friday, left on Monday in a hurry. What Monday has she டக்குன்னு போயிட்டா. gotten herself into? Left on Monday. That girl. Today is Wednesday வா? ரைட். Wednesday Thursday வா? கதைக்கும் இன்னைக்கும் நீங்கள் லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தஸ்டே. இன்னைக்கு ரியல்லையும் இன்னைக்கு ஃப்ரைடே. That's for the police to find out. Right then. Please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. Okay, you said she left on Monday. Yes, early with the dogs, around 8 o'clock I think. Oh, dogs would have She probably heard the lieutenant's Kanema drive by, and it woke her up, just like it did you. Okay. She must have heard you. Okay. Yes. That is a downside of having a 130 kilowatt engine. It lets the bad guys know when you are coming. Okay. Is the room actually she left it? I cleaned it. நான் க்ளீன் like பண்ணேன். I always do. நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றா. No. No. The truth, sire. இவன் ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் தலை சுத்துது. தலை சுத்துதா எனக்கெல்லாம் கேராகி அப்படியே போயிட்டேன். தூசு. What is she like, Ruby? She's good company. ஒரு நல்ல கம்பெனி. Knows how to talk to an old woman. ஒரு நல்ல வயசானவங்க எப்படி பேச தெரியும். You don't get a lot of quality conversation. என்ன மாதிரி ஏஜ்ல இருக்க பொண்ணுங்களுக்கு I really appreciate that about her. அவளை பத்தி இத பத்தி நான் அவளை அப்ரிஷியேட் பண்றேன். She talked to you much during ரொம்ப பேசினாளா? No, she was mostly silent this time. சைலண்டா இருந்தா. Kept to herself. என்ன நீ what do you mean அப்படிங்கற? She tried not to let it show. But I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines. Okay. But this time she mostly stayed in her room. Most of the time வந்து வெளில she tried not to let it in அவ காமிக்க விரும்பல அவளை. Could tell she had not come to fish. ஆனா பிடிக்கிறதுக்காச்சும் அவ சொல்லுவா அப்பயே வர மாட்டா. She like to cast few lines. இப்படிக்குள்ள இருந்திருக்கா. Why do you think she left the crystal? How would I know? எப்படி தெரியும்? She's a gruff one, but not violent. Violent ஆன கிடையாது. She doesn't go around toting a gun. அவ வெளில கூட போக மாட்டா. You could ask her about your hunch. That it was a desperate measure. I do tell. சொல்லுறேன்னா one second that I rather not say. Exit from what? Exit from what? The lieutenant stops writing for a moment. He looks. No, she's a fighter. அவ வந்து ஃபைட்டர் தான் அப்படின்றா. எப்படி அவ ஃபைட்டர் ஆவா? She have a technical equipment with like a radio stuff. Not that I know of. Though she was into nice music. She once showed me a few mixtape millions she'd made. Oh, mixtape காமிச்சா அப்படின்றா. She brushes her head with the back of her hand. Water drips to the ground. Okay. Although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. Even fixed the heater. Oh, mechanical and technical stuff ரொம்ப கெத்தான ஆளவன். ஹீட்டர் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணாலாம் அவ. ஓகோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ். She may simply ஒரு ஹீட்டருக்கு ஒரு கோலகாரிக்கு நீ இடம் கொடுத்துருக்கு. Where did she go? I don't know. Further up the coast, she tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north.
Don't know further up the coast. She tried to leave quietly, but the inches on the door screeched like a cat. Okay. சொல்லாமலாம் போயிட்டாலாம். You are rushing in heavy boots. Who are heavy boots? It's a peninsula. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. Oh. You? I wouldn't worry about that, man. We are persistent. Man, I was really hoping she had hiding in this place. Yes, it's going to be too much work for you to find her. Better for you to stay here. Get a nice cozy fire going in the heater. So நீ இங்கே தங்கி ஹீட்டர்ல ஜாலியா இருந்துட்டு அப்புறம் போய் தேடி பிடிக்கன்றா. Electric mural. What more do you? Yes. போதும் கிளம்பி போடி. முட்டை ஒரு 4 வாரத்தை கேட்டதுக்கு 4 சென்டென்ஸ். Ruby looks the place and went up to the coast, explore the coast for science. வரேன். ஹாய் கிளவி. இந்த கொலையில் இன்வால்மெண்ட்டா? இல்லை இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல. இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்களான்ற அளவுக்குலாம் போக வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. போச்சுனாலும் நம்பி தான் ஆகணும். யாருக்கு தெரியும் என்ன ட்விஸ்ட் வர காத்திருக்கு. மண்டை காயுது. தலைவலிக்குது. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்லேருந்து கதையில் நான் ஒரு டாட்டு புள்ளி கம்மாலிருந்து எல்லாமே நான் புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். எனக்கு என்னென்னமோ தாட்ஸ் வருது. You see, a slogan used to be above the Feld Electrical. How ironic. டார்க் ரூம் இருக்கு மேலே டார்க் ரூம் இருக்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது எனக்கு லாஜிக்கே புரியலண்ணே. அது எப்படின்னா இப்போ வந்தால் மட்டும் தான் சொல்லிட்டான். ஸோ இப்போ வந்து என்ன இருக்குன்னா கிட்ட போய் பார்க்குறோம். அப்போ the mural collapsed roof, broken window seat இருக்கு. ஸோ electrical how ironic all these dark rooms. You know them as small company. Okay. There's something in the wind. Put a ruby in there. She could. She could be in the identical room over there, or in that boat shack, in that church tower maybe. Okay. Why single out this one building? எனக்கு ஆணியா புடுங்க வேணானா. இது ட்ரை பண்ணாதான் வருமா? சூப்பர். The once bright mural towers above me, saying Feld Electrical. தேவலாம நான் ஒன்று வேற அனலைஸ் பண்ணி விட்டுட்டேனடா. சிவர் பண்ணிருக்கணும். சிவர் இல்லையடா என்கிட்ட. ட்ரை. Suddenly, the ruin in front of you is silent as a tomb. Trying to talk to. I'll do. She's prepped and then we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula. Ask the locals. Enter the places where we can enter first, like we did in the village. Okay, village கேட்ட மாதிரி பெனின்சுலாலையும் கேட்போம். How do we do? Okay. இன் கேஸ் சொதப்புச்சுன்னா எப்படி போவோம்? ஓகே. ட்ரைங் டு டாக் டு த விண்ட் த சிட்டி. வாட் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். அந்த வேலை ஒரு இன்ட்யூஷனில் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்ற மாதிரி. How do we? I was really hoping she had been in the village. இல்லை இருப்பான்னு நினச்ச மாதிரி. So then gets a hold of himself. She probably north of the village, like peninsula. We have already talked to the cryptologist. He looks to this route. Okay, அந்த cryptologist தெரியும்ன்றான். And then there's church. He looks at the bell tower. We already searched that. Can't rule it out. Does not feel like a progress, but exclusion. Okay. Anyway, we do it in the old-fashioned way. Sector by sector பண்ணுவோம். Go over the whole peninsula. Ask the locals. கேட்போம். Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, displays. எங்க வேணா போலாம்ன்றான். An adventure. Buckle up and raise. ஒன்றுமே இல்லைடா. அது கரெக்டாக அடிச்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தியரி நம்ம இப்போ வந்திருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை, அதனால் நம்மளால் அது போக முடியல. ஓகே, கோர்ஸில் பார்க்கணும். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிளி we have got 6 hours கேம் பிளே இருக்கு நம்மளுக்கு. இது கேள்வியை பார்த்து ஆரம்பிச்சாலாம் வர பட்டி இருக்கு. இந்த கேள்வியை பார்த்தா நாச்சாலாம் வர கேள்வி பார்த்தா அது மாதிரி இருக்கா. ஸோ இப்போ கதைப்படி இப்போனா ரூபி வந்து எங்கேயோ போய் ஒளிஞ்சிருக்கா. அந்த இடத்த நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் இங்கே தான் இருக்கா. ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே கண்டுபிடிச்சா ஒரு கதை ஓப்பனிங் கிடைக்கும். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. ஸோ பிக்கெஸ்ட் லீட் அங்கே தான் இருக்குது. கதையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனை அங்கே தான் இருக்குது. பெரிய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் அங்கே தான் வரப்போகிறது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கதை வேறு பக்கம் போகும் கன்ஃபார்மாக.
ஸோ நீங்கள் எதிர்பார்க்காத சுச்சுவேஷன் டேர்ன்ஸ்லாம் வர வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. ஸோ மேபி ஒரு 6 hours இருக்குது. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நான் வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டே கூட பார்க்காம இதை நான் நாளைக்கு புஷ் பண்ணுறேன். நான் மோஸ்ட்லி சண்டே உங்களுக்கு இதோட எண்டிங் வந்துடும். சரிங்களா, கவலைப்படாதீங்க. திஸ் கேம் வில் பி நார்மலி ராக். ரொம்ப டெட்ரி கிளிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. நானும் இதில் வந்து சில க்ளூஸ்லாம் அப்பப்போ கிரைண்ட் பண்ணி லைட்டாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி. ஸோ இப்போதைக்கு கதை வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்குன்னா, ரூபி அக்கா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஆடியோ வாய்ஸ் கிட்டத்தட்ட போட்டு கொடுத்தாங்க. அந்த அக்கா இங்கே தான் எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. எதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்ற மாதிரி போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு புல்லட்டும் விட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு காரணமாக தெரியுது. கன்ஃபார்மாக அந்த புல்லட் எல்லாத்துலேயுமே சூட் ஆகிற மாதிரி புல்லட்டாக தான் இருக்குது. அதே டைம் இவங்க பண்ணியிருப்பாங்கன்றதுக்கு காரணம் எனக்கு வந்து ஒரு 80-60% நம்புற மாதிரி இருக்குது. அவங்க பண்ணியிருக்க மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி. ஏன்னா க்ளோஸ் டார்கெட்டாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு செத்துப்போன வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது. பட் ரொம்ப க்ளோஸில் இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கலாம். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி அந்தளவுக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு அவன் இருந்த ஆங்கிள் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ரைஃபிளாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். பட் எதுவாக இருந்தாலும் ரூபியை பார்த்தா தான் தெரியும். நாளைக்கு கன்ஃபார்மாக நம்ம ரூபியை பார்ப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் குட்டி விஷயங்களை வந்துட்டு நான் சேர்த்து வச்சுட்டு ரூபியை மீட் பண்ணுறது நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் Elysium இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து இப்படி நைட்டும் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. நாளைக்கு காலையிலையும் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. தொடர்ந்து ஒரு 5-6 ஸ்ட்ரீம் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் சப்போர்ட். நன்றி. வணக்கம். ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்றத. டேக் கேர். பூய்.